Want to speak real Japanese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at JapanesePod101.com. いくぜ。あ、聞こえる自分の声が。いきます。Hey guys, Risa here. Welcome to the Ask Risa video series where you ask questions and I answer them. Okay, let's check out the questions we have for this week. サンジェイさんからの質問です。Hi サンジェイさん。What cuisines are available for vegetarians in Japan and also egg dishes? And your favorite in vegetarian and egg? 質問ありがとうございます。私も一時期3年ぐらいベジタリアンやってたことがあったので、日本で結構ベジタリアンになるってことは、そうですね、普通の居酒屋とか行くとなかなか難しいんですけど、あと野菜の天ぷらとか、あとお豆腐料理とかはベジタリアンの人でも食べれますし、あと私が好きだしおすすめなのが精進料理っていう料理があるんですけど、これはお肉とか魚とかを使っていなくて、ベジタリアン向けの料理だと思うので、日本に来た際はぜひチェックして行ってみるといいと思います。おすすめです。卵料理は好きなのはそうだな、なんだろう。今パッと思いついたのが、だし巻き卵に明太子が入っているのが好きです。アンドレ・ジェイさんからの質問です。Hi! Hello Lisa! Hi! What are the most popular sweets in Japan? お菓子っていうと和菓子とあと洋菓子があるんですけども、どっちのことが気になってますか？洋菓子だったらケーキで、ケーキの中でも一番ポピュラーというか定番がショートケーキですね。生クリームとあといちごが乗ってるケーキが定番です。あとは和菓子だったらなんだろうな、いっぱいある。どら焼きとかたい焼き、あとこれから夏になってきていっぱい出てくるのがわらび餅も美味しいですよ。そう、わらび餅っていうのは柔らかいお餅にきな粉がかかってる夏の風物詩みたいなお菓子です。ルーカスさんからの質問です。はい、ルーカスさん、Thank you! Thank you! Hey Risa, how should I approach speaking Japanese? I've already learned kana and I'm busy with kanji, but I want to know how to speak it. まずその喋りたい言葉に慣れることが大事だと思うので、例えばその勉強っていうよりも、まず日本の映画とかドラマとか、あと本とか音楽とか好きなものをどんどん聞いて、で日本語に慣れて、であとはそれを真似するのがいいと思います。はいですね。あとはJapanese Pot 101のサイトでも Start speaking from the very first lesson tool っていうのがありまして、でこれはあなたが何かレコードしてそれを先生に送って、その先生がちゃんとそれを正しく直してくれて送ってくれるっていうツールもあるので、ぜひ活用してみてください。あともう一つ、リピートアフターオーディオツールっていうのは、これは文が書いてあって、でその横に押すとそれを読んでくれるので、そのヒアリングとリーディング両方一緒に勉強するツールもあります。あとはじゃん、空いた時間に勉強できるこういったチートシートもあります。お名前はMay I ask your name? はじめまして。チェックしてみてください。Thank you! もし日本人の日本語を喋る相手がいなくても、自分でこうやって空いた時間にすぐに勉強できるので、空いた時間勉強にいかがでしょうか？はい。Hey guys! Risa here! Welcome to the Ask Risa video series where you ask questions and I answer them. Let's check out the questions we received this week. 甘い屋さんからの質問です。Thank you, 甘い屋さん。Hey Risa! I just started learning Japanese, and even though I found the pronunciation and reading quite easy, I have problems memorizing words and their syllable order. What do you suggest I do? ありがとうございます。というメッセージです。甘い屋さんの好きなことは何ですか？その何か好きなことに関連づけて覚えるといいと思います。例えばその文字の並びもちゃんと一言一言発音とその言葉の形と覚えて、意味を持って覚えればきっと順番も間違えないで覚えると思いますよ。あとは楽しんで覚えることだと思います。
あとは私たちのサイトでフラッシュカードもあるので、よかったらそれも役立ててください。ありがとうございます。Here's a question from 春尾さん。Thank you. Lisa, did you know that your name means laugh in Spanish? By the way, your videos are really helpful and entertaining. Thank you. 春尾さん、ありがとうございます。実は私もそのことを知ったのは、何年か前にこの YouTube のコメントか何かで、教えてくれてる人がいて、そこで初めて知りました。リサ、ラフ。嬉しいですね、なんか。変な意味じゃなくてよかった。リサ、リサか。笑う。ありがとう、教えてくれて。春尾さんは日本の名前ですか？日本の男の人の名前みたいです。春尾って。ありがとう。Question from Katsumi-san. Hi Risa, thank you for this opportunity. My question is, your tips on making friends in Japan? I am moving to Japan in November. Thanks. そうですね。何がいいかな。勝美さんはどこの国の方なんでしょうか？例えば、日本で友達を作るのはそんなに難しくないと思うんですけど、きっと外国に興味ある子もたくさんいるので、勝美さんの趣味の場所に行けばいいと思いますよ。まあ日本だけじゃなくて他の国でもきっと同じだと思うんですけど、勝美さんのその趣味の集まりとか、その場所に行くといいと思います。私も実際一人でスペインに旅行行った時に、自分のね、好きな建物があったんです。で、その建物のツアーに参加した時に、私以外に一人で参加してる女の子がいて、で、その子に私から話しかけて友達になったこともあります。だから、自分が友達を見つけられそうな場所と、あとは行動力が必要だと思います。ありがとう。もし、そこのあなたに日本の友達ができて、カジュアルな日本語で喋りたいなと思った時には、おすすめのものがございます。フリースラング ebook です。リンクが下にあるので、興味があれば、チェックアウトしてみてください。ソンマイヤディープ1123、ソンマイヤディープ1123さんからのクエスチョンです。質問です。ありがとうございます。こんにちは、リサさん。Your smile make me happy. Woo! My question is that are your recommendation for tourist place and restaurants in Tokyo? 皆さん日本に来てバーに行ったりとか、バーとかパブとか行くと思うんですけど、ちょっと変わったところに行きたいなっていう人は、新宿のゴールデン街が面白いお店がいっぱいあるので、楽しめるんじゃないかと思います。すごい小さいお店がいっぱいあるので、歩きながらどこに入るのかも決めれるし、一軒だけじゃなくて何軒か歩き回ることもできるので、面白いと思いますよ。そこあった。あとは、東京建物園っていうところがあるんですけど、そこも前一回行って結構、建築が好きな人とかにはおすすめです。土日に行ったからかわからないんですけど、前行った時は屋台とかも出てたのですごく楽しめました。中央線のところです。東京建物園で入れれば出てくると思います。あとレストラン、そうですね。名前がわからないんですけど、一つ精進料理のお店に連れてってもらったことがあって、そこの料理は本当に美味しかったです。精進料理私大好きなんです。おすすめです。ベジタリアンの人じゃなくともぜひトライしてみてください。ジェームス・カゼガさんからの質問です。Hi Lisa, what is your favorite Japanese dessert? そうですね。ちょうどこんなところに三色団子も好きです。三色団子、お餅も大好きだし、あとは夏だと、今みたいな暑い時だとかき氷食べたくなりますね。かき氷とか、あと和菓子何でも結構好きですよ。あんこなら粒あんよりもこしあん派です。Red bean paste。粒あん、こしあん派です。こしあん大好き。すごい好きなのあるけど。あれが好きです。あと
いてわかるかな？牛皮が好きです。なんだろう、お餅みたいなんですけど、薄いお菓子。インターネットで見てください。牛皮。10 compliments you always want to hear. Let's go. 君は最高の友達だよ。You are an awesome friend. ねえ、メグ、テイラー・スウィフト好きだったよね。I'm Meg. うん、テイラー・スウィフト大好き。昨日テイラー・スウィフトとたまたま会ってね、サインもらったの。For you! 最高の友達だ、ありがとう。そのジャケット似合ってますね。That jacket looks nice on you. わあ、先輩、そのジャケット似合ってますね。ハンサムですね。You're handsome. あなたはハンサムですね。よくやった。Great job. これ言ってみて。生麦、生米、生卵。よくやった。見た目より内面の方がずっと素敵です。Your inside is more beautiful than your outside. 綺麗な心を持っています。頭いいですね。You're smart. 来ました。この問題解けるの？すごい、頭いいですね。センスがいいね。You have a good taste. おお、そのシャツをそんな風に着れるなんてさすが。センスがいいね。You have a good taste. 笑顔が素敵です。Your smile is beautiful. 笑顔が素敵ですね。いつも楽しそうだね。You always look like you're having fun. いつもポジティブだね。You're positive. 大丈夫。失敗あればこそ次があるんだよ。Yes! いいほうさん、はい。あや。happening. Hi, people. It's Facebook Live and YouTube Live. Hello. こんにちは。はい、ケイジン。はい。皆さん元気ですか？ How are you everyone? 元気かい？こんにちは、ベラさん。はい。皆さん、春ですよ。It's spring. I'm happy. リサお姉さん。はい、サンティアゴさん。ハート。I love spring, but I have a hay fever, so I'm kind of ちょっと大変な季節。元気、こんにちは。おー、嬉しいね、みんな。元気かい？アンジェリ、こんにちは。いやー、もう外は暖かいですよ。春です、本当に。Yeah. Oh, you have a 花粉症 too? In Japan, 花粉症 hay fever is popular, but how about in your country? When I was in London, I had a little bit of hay fever, but in Japan, it's lots more heavy hay fever. 花見です。花見どうですか？花見 I'm going to do 花見 tomorrow, I think. If the weather was good. But according to weather forecast, tomorrow is going to be rainy, so we'll see. 元気ですよ、あとくさん。みんな、do you have any plan for the weekend? なんか、プランありますか？週末の予定はありますか？ポールナーラジー。ああ、大変だ、ポールナーラジー。Yo、ジムさん。Yo。こんにちは、アンドリューさん。今は、What is 花見？花見 is a cherry blossom viewing party. So, Japanese people love cherry blossoms, so they go to park and see cherry blossoms. And
under the cherry blossom tree, they eat food and talk with other people and sometimes singing. And beer, cheers! そう。オスカーさん元気ですよ。オスカーさんの写真なんか面白いアニメかな。こんにちは。Oh, from Brazil. Boa noite. Boa noite はおやすみか。means good night. Hi. おい。Hi. Vinicius. Vinicius フェリペさん。フェリペさん、ブラジルかな ?from Brazil. It's Felipe is Brazilian name, I think. フェリペ。こんにちは。はやてやまさん、こんにちは。おー、キラさん、こんにちは、リサちゃん。僕はインドネシアから来ました。インドネシアから見てますか？インドネシアから in Japan? いや、こんばんはか。So, do you have any plan for the weekend? Hanami? Cherry blossom viewing party? Anything? Oh, okay. ニコラスさん。そう、後で。はい。インドから。おー、インド。Mysterious country, India. お名前はってことかな。リサです。こんにちは。Oh, you working? パブロさん。You working? お疲れ様です。お疲れ様です。Hello from New York. イエーイ。ありがとう。Okay. Today, let's talk about your family. Family. Let's talk about family. Family in Japanese is 家族。家族について話しましょう。Let's talk about family. パってなっちゃった。Family. Okay. How many people in your family? Do you know how to say this sentence in English? How many people in your family in Japanese? 家族。そうそうそう。オーレイ。こんにちは、アルレさん。そうそうそう。So, how many people in your family? Can you translate this into English? あ、答えてくれてる。4人です。Yeah. そうそう。誰か答えれるかな？ How many people in your family into Japanese? あー、すごい！上場コーン祭。上場コーン祭さん。あなたの家族には何人いる？ちょっと惜しいけど。そう、すごい。ファープディ、名前が難しいぞ。家族は何人ですか？正解！あなたの家族は何人ですか？何人あなたの家族のメンバーはいますか？ちょっとおかしくなって。あなたの家族は何人いますか？4人です。4人か。さっきの人も4人だったな。3人です。3人。5人。あ、多いね。5人。うちと一緒だ。みんな何人いるのかな？ 3 人。6多いね。So, father and mother and 3 brothers and sisters? So, yeah. Me, I have a mother, father, and a younger brother and a younger sister. 5人家族です、私は。I used to have a dog called Tenちゃん。The Great Pyrenees Mountain Dog. But she's in heaven now. Then, 何人ですか？ 4 人ですか？僕と妹です。ああ、そうなんだ。4人だ。君の家族は何人ですか？そう、5人家族。みんなすごい。こんにちは。タムミムさん。
家族5人、5人ます。家族が5人ですってことか。5人です。皆さん素晴らしい日本語です。僕の家族は6人です。6人家族か。いいですね、多いと。ああ。ありがとう。こんにちは from LA。LA 行きたいとこだな。すごい。みんな、元気そうだな。うん。OK。なんだっけ。あ、そう。Do you live with your family? 一緒に家族と、あ、日本語で言っちゃった。誰か、トランスレートしてください。Do you live with your family? Do you live with your family? In Japanese, please. Someone, someone, someone. こんにちは、先生。ラジャンさん。I'm in Tokyo. エミリオさん、はーい。すごい。アディティアさん。一緒に家族と住んでいますか？素晴らしい日本語ですね。Perfect Japanese ですね。I'm a perfect Japanese。あなたは家族と一緒に住んでいますか？ Do you live with your family? あなたは家族と一緒に住んでいますか？素晴らしいナムスさん。一緒に住んでいる家族。欲しいな、ジョンさん。はい、家族と住んでいます。家族と一緒に住みません。ブランドンさん。これだったら家族と一緒に住みませんよりも家族と一緒に住んでないですの方がナチュラルですよ。そう。How many brothers or sisters do you have? How many brothers or sisters do you have? In Japanese, please! 誰が一番早いかな？ How many brothers or sisters do you have? Can you translate this in English? Into English, please. こんにちは、ホアンさん。バレリアさん、No. バレリ。Translate it. 兄弟が何人いますか？ MKA さんというものかな？素晴らしい。素晴らしいです。あなたは兄弟が何人いますか？です。私は一人の兄弟を持っていると、私は最年少です。パブロさん、一番、You're the youngest。末っ子だ、末っ子。そう、兄弟は何ですか？アディティアさん。さっきも名前がアディティアさん。一人っ子なんだ。一人っ子。ペイさん。1。If you're only child, if you're an only child, you say 私は一人っ子です。I'm an only child. 面白い。兄弟は何人様ですか？面白いね、これ。巨大8人です。巨大8人ですだったら、ジャイアンツ、8ジャイアンツ。兄弟が8人です。多いね、8人。すごいすごい。ナイストライ。お姉さんと妹がいます。姉と妹がいますですね。一人っ子です。そう、パブロさん。Can you repeat, please? 一人っ子です。妹 is younger sister. お姉さんにゾーラ。イェーイ。一人っ子 was single child. そう。一人っ子。私はエドゥです。エドゥさん、元気ですよ。元気ですか？
say your middle child? middle child だったら普通に真ん中、3人兄弟の真ん中ですとか。I'm in the middle of three brothers and sisters? Yeah, I'm the middle child in Japanese. 私は真ん中っ子じゃない。なんて言うんだっけ？ I'm the middle child. 私は長男、なんて言うんだっけ？あ、日本語が飛んだ。真ん中ってなんて言うんだっけ？あれ？真ん中。What about twin? Twin in Japanese is 双子。私は双子です。I'm twin. 私は双子です。私は一人ですって言うとなんか寂しい。私は一人っ子です。シャモヤさん。一人っ子だそうです。歌。そうね。あと、Do you have a pet? pet ペットを飼っていますか？あ、日本語にしちゃったけど。Do you have a pet? 私は真ん中の子です。ありがとう。やっぱ真ん中、そうだね。その、真ん中っ子だったら真ん中。ラリーさん。Hello from Houston, Texas. Hello. 2匹のウサギがいます。おー。ウサギ。かわいいね。Rabbit. Do you have a pet? I don't have any pets right now. 私は3匹の猫と2匹を持っています。なんだろう ?2 匹のなんだろう ?3 cats and 2 what? 猫がいます。ペンはありますか？ありますよ、ペン。I have a pen. I have an apple. もう古くなっちゃったかな。どうして7？ 7？ 虎がいます。本当？だから名前がデンジャーなのかな。You have a tiger. デンジャーさん。うん。プエルトリコ。プエルトリコ。プエルトリコ。なんか歌があった気がする。プエルトリコの歌。あ、レネさん、はい。All pets are in heaven. No, my lovely dog is in heaven right now. Australia, good day, mate. Hi. ペットがいません。私はアルゼンチンです。お、仕事行くんだ。いってらっしゃい。ジャイアントさん、いってらっしゃい。お、オウムいいな。オウム2匹。あ、リアムさん、おめでとうございます。リサさん、お姉さんになります。どういうこと？お兄さん、リアムさん、男の人だよな。お兄さんになるってことかな。ペレットは。どういうこと？ From the other country watching live. Ah, nice. Oh, I saw my sister from the other country watching live. Nice. みんな見てくれてるのかありがとう。Yeah, Puerto Rico. Puerto Rico. クリスティーナ・アギレラの曲でなんかなかったかな。He came from a foreign place, a land far away. でも名前出てこない。違うかな。鈴木さん、はい。Okay. I have a Madara. What is Madara? What is Madara? Salvador. I have a friend in Salvador. Hey, Maristella. I know she's not watching, but hey. Can you try to speak some Spanish?
もうね、I don't have much vocabulary. ¿Dónde está? Okay. ¿Dónde está? Hola. Gracias. よし Let's start the game. どれからにしようかな。Do you know how to say in Japanese? In Japanese, please. Father in Japanese. 言える人。お、ブラジルの人がいっぱいだ。へー。ブラジル。キューバ。あ、すごい。お父さん。ジョンさん。ナイス。お父さん、yeah。お父さん。When you call your father, you can call him as お父さん。But when you talk about your father to others, you call him as 父。Father is casual. Father じゃない。お父さん is casual. So 父。いや。ブラジル。父、お父さん。お父さん。どっちも正解です。ピンポンピンポン。父、お父さん。Father。私のお父さんです。お父さん。はい。お父さん。はい。で、when I introduce to you my father, 私の父です。私の父です。そう。あなたのお父さん。あなたのお父さんは元気ですか？ So, yeah. I forgot to translate in English. Hi, Dad. お父さん。お父さんに話しかけるときは、お父さん。私の父です。He's my father. 私の父です。お父さん。そう、素晴らしい。昨日死んだ。どういうこと？笑えないよ。それはジョーク。It's joke, right? おはよう。おはよう、ジャパオさん。ジャパオさん。親父もいいけどね。too casual。次はこの人です。この人というか。何と言うでしょう。あなたの大好きなダン。In Japanese, please. Welcome from Egypt. Egypt. リサのお父さんですか？そう。本当のお父さんじゃないけど。素晴らしいです。母。Fantastic。お母さん、母。すごい。母、簡単だからね、母。お母さん、母。お母さん。Hi, Mom。私の母です。She's my mother。私の母です。あなたのお母さんは元気ですか？あなたのお母さんは元気ですか？皆さんのお母さんは元気ですか？お母さん。みんなのお母さんはどんな人ですか？私のお母さんは怖い人です。怒ると怖いです。お母さん。Here, son. Notice me. I noticed you. Mother. 母ちゃん。母ちゃんは very casual. Like, 男の子が使うかな。母ちゃんとかは。お母さん。はい、元気です。マミちゃんって誰やねん
友達かい。マミちゃん。Yo, mom, マミちゃん。はい。元気です。私の母です。そうそうそう。How to say I'm your mother? 私はあなたのお母さんです。私はあなたのお母さんです。私はあなたのお母さんです。よしよしよし。母。はい。母ちゃん。母ちゃんって何か。あ、そう。So, we have a cheat sheet for family and relatives. このね、写真もこのチートシートからほら。これ。チートシート。よいしょ。こちら。お母さん。じゅん。これ一緒。ここにちゃんと There's English and Japanese, so you can study using this cheat sheet. そうそうそう。便利ですね、このチートシートは。It's free? Yes, yes, yes. あらあらあらあら。あらあらあらあら。どうした？ What does 自分 mean? 自分 means me. 私。どこはここ。ここは東京の小さいスタジオだよ。本当にね、狭いの。小さいスタジオ。Stepfather。おー。ここにいい先生がいますね、ブランドンさん。nice, nice. I want to... Yeah! サリアさん、これ、It's free だよ。チートシート。昨日母と一緒に寿司を食べました。いいですね。日本でですか？いや、あ、そうだ、ゲームの続き。So, how do you say daughter in Japanese? なんでしょう？ Do you know how to say daughter in Japanese? ノーマンさん、はい。What? ロハンタさん。I'm Risa. Nice to meet you. お、素晴らしい。チャウさん。子供じゃないな。子供なんだけど子供のドーターだから。イエーイ !You guys right. 娘。そうです。じゃん、出るかな娘。こっちか。出ません。娘。そうです。正解です。娘です。So, if I'm her mom, 私の娘です。私の娘です。よろしくお願いします。娘。あなたの娘さん、あなたのお子さん、娘さん。Back to Japan. Oh, Rick さん will come back to Japan in June. Yay! Rainy season! 梅雨だよ。6月。娘、my daughter. くんくんさん、惜しい。娘。娘だったらストールになっちゃう。Oh. ん Oh. ああ。そうか。I forgot about my family.
I skipped it. はい、older sister in Japanese。お姉さん。お姉さん。I wish I had older sister。お姉さんが欲しかったです。皆さん、お姉さんいますか？お姉さん、素晴らしい。はい。ちょっと時間かかっちゃったから次。Younger brother。Younger brother。なんでしょう？ Younger brother。誰か来るかな？ Younger brother。お姉さん。弟。あ、素晴らしい。弟。正解です。弟さん。私の弟です。弟いますか？弟さんいますか？ Do you have a younger brother? 弟いますか？みんなすごい。いません。いないですか？ I have a younger brother. 弟さん。あと、その流れで younger sister。younger sister。なんでしょう？妹、オスマンさん正解。オスマンさん崖登ってる？オスマンさん。妹。私の妹です。妹さんは元気ですか？ How is your sister? Younger sister. 私は妹がいます。I have a younger sister. So, the last one. Then, なんでしょう？妹。セバスチャンさん惜しいな。妹。うが余分だった。うが。トニーさん、はい。なんでしょう？ In Japanese。誰が一番早いかな？あ、来た！アリックさんおめでとうございます。お兄ちゃん正解です。兄、お兄ちゃん、お兄さん。私の兄です。He's my older brother. I don't have an older brother. I wish I had. お兄さん。お兄さんになっちゃった。鬼だったらデーモンだよ、デーモン。はい。So, if you want to study more about family and relatives, we have a cheat sheet for free. So, please check it out. 私、おじいちゃん、おばあちゃん、父、母とかいろいろ後ろにもそう。When you meet someone for the first time, you can ask these questions to others. ご出身はどちらですかとかそういうことも書いてあります。ほい。みんな答えてくれてありがとうございました。もうそろそろ終わりです。セリナさん元気ですよ。Say something in Spanish. スパニッシュのリクエストが多いですね。もっと勉強しよう。I'm going to study a little more Spanish phrase. Then I can talk to you, right? はい。よし。では私はここまでにして花見に行きたいと思います。So, this cheat sheet you can download from JapanesePod101.com. チェックしてください。ありがとう、ロディさん。じゃあ、私はリサさんの妹になります。よしよしよし。妹。じゃあ、2人目の妹だ、そしたら。OK!
Thank you for watching and asking asking じゃない。answering to my questions. Thank you very much. よし、行くか。こっち。こっち。バイバイ、YouTube people! Thank you! いいことあれ、いいことあれ。バイバイ。How to respond to How are you? Let's go! 私は元気です。I'm fine. 私は元気です。I'm fine. 私は元気です。I'm fine. 大丈夫です。I'm okay. 大丈夫です。I'm okay. 大丈夫です。I'm okay. 眠いんです。I'm sleepy. 眠いんです。I'm sleepy. 絶好調です。I'm great. 絶好調です。I'm great. 調子が悪いです。I'm feeling bad. 調子が悪いです。I'm feeling bad. いい感じです。I feel good. いい感じです。I feel good. 悪くないです。I'm not bad. How are you? 悪くないです。I'm not bad. おかげさまで。Thank you for asking. おかげさまで。Thank you for asking. まあまあです。I'm feeling so-so. まあまあです。I'm feeling so-so. ぼちぼちです。So-so. How are you? ぼちぼち、ぼちぼち、ぼちぼち、ぼちぼちかな ?So-so. Started! Facebook people, hi! YouTube people, こんにちは。皆さん元気ですか？ How are you everyone? 今日も Facebook ライブと YouTube ライブ同時放送です。ヘビーさんこんにちは。うーこんにちは、坊さん。ハロー。リシャブさん、こんにちは。はい。ガーリーさん、はい。あ、いい。ヒップスター。ヒップスター。サスケさん、こんにちは。皆さん、元気ですか？週末何かしましたか？ Last weekend. Did you do something special last weekend? こんにちは、こんにちは。あまみさん、こんにちは、みなさん。こんにちは、皆さんか。おー、すごい、丁寧に。ノエミーさん、こんにちは。パラグライからノエさんです。はい、ノエさん。in パラグライ。おー。何おー、みんな。128人、131人 people on Facebook。おー、仕事だ。お疲れ様です。今、東京は12時1分です。1 past 12 in Tokyo。こんばんは、カルロさん。夜なのかな？おお。Hi from Canada! イェーイ！先週の週末、私は千葉に行きました。I went to 千葉 and I went to the German village in 千葉 which was really nice. にーはお、にーはお。こんにちは。コーディーさん、こんにちは。IX さん、Hello! Really? んおMy screen frozen. No! Help! Help! I need somebody. Help. Anyone from Mutta? です。みんなだって何？こんにちは。ありがとうございます、グレイスさん。グレイスさん。そうですね。Hello from Chile. Argentina. Let's talk about honorifics. Oh, how did you know that? Oh, is there any title? Yes. Today, let's talk about honorifics. Honorifics. 日本語の継承について、Brazil here. 喋りましょう。話しましょう。How does your friend call you? Do you have any nickname? 何かニックネームありますか？こんにちは。Oui, j'adore
ルジャポネス。Oui, j'adore, j'adore le japonais. エメリさん、おやすみなさい。寝ちゃうぞ、誰か。おやすみなさい。僕の名前は Suffering. Are you okay? Suffering. Hi from Arizona. Oh, こんにちは、ルサちゃん。My name is Risa. No, Rusa. Yeah, my friend. Thai. テイラーさん、Thai。かっこいい、なんか。Thai。皆さんのニックネームは何かな？ Hey, ラジャさん。Hello. こんにちは。We would just say, Hey, girl. Hey, girl. Hey, girl. ボツワナ。おー、ボツワナ。Thank you. クエスタ、なんて読むんだこれ。クエスタセッターワン。Love。Love ってなんかこう、どうだったっけ？これでも作れるらしい。Love。Love。Love。ほら、作れた。結構綺麗なハート作れる。これ、こっちもいいけど。こっち。よいしょ。スコットさんよろしくお願いします。Okay, let's talk about honorifics. まずは、son です。son. It's a title of respect. Son is okay to use everyone. son. 見えますか？薄いかな？ son. It is okay to use for everyone. So, if you don't know, if you are not sure which honorific to use, you should use son to call someone. 例えばこの人がかおりさんなら、かおりちゃんなら、かおりさん。son is like Mr. or Miss. かおりさん。ここにいるアーロンさんなら、アーロンさん。男の人にも女の人にもどっちにも使えます。リサさん、そうそう、ありがとうございます。原です。原さん。Oh, Lisa さん。Yeah. Some people using Lisa さん like here already. さん。You could use it with man and woman. どっちにでも使えます。かおりさん。例えば、if your name is Anderson, I would call you Anderson さん。さん。あとは、知ってる人のお子さん、子供のことを呼ぶときに、お子さんって言ったりします。お子さんは元気ですか？ means, is your children doing okay? お子さん元気ですか？旦那さん。旦那さん means your husband. 旦那さん。かおりさんの旦那さん。かおりさんの旦那さんは元気ですか？かおりさんのお子さんはお元気ですか？元気です！元気ですよ！元気ですよ！アンダーソンさん。そう。Yeah. そうね。これは。ほら、デイビッドさん。だから3はとても便利です。あと、when we call doctor, we say お医者さん。お医者さん。It's very polite. です。3。便利なので覚えておいてください。3。アスウィンさん。アクイントさん。リンさん。アマミさん。そう、3は誰にでも使えてすごく便利です。はーい。じゃあね。かおりさんバイバイ。かおりさんは帰りました。そして次はこれです。くん。見えるかな？誰としひこさんって面白い。友達かな？くん。くんです。
字が薄いかな。くん。斜めになっちゃうんだよね。くん。ジャスティンさん。ほら。like, I'm saying さん。ジャスティンさん。おお、ダニエルさんのミドルネームアンダーソンさん。おお、すごい。アンダーソンさん。スコットさん、あなたの一日はどのようにこれまでになりますか？まだ12時だから朝起きて、電車乗ってご飯食べて、来たばっかりです。これからだよ、一日。はい、フィオナさん。これ、くん。くん is used to address young male. Usually used to someone younger or same age as you. So, くん is casual. この子の名前何にしようかな。ナルトくん。ナルトくんだ。じゃあ、ナルトくんにしよう。So, his name is ナルト and I'm his classmate. あ、ナルトくんおはよう。おはよう。元気かい、リサちゃん。おはよう。ナルトくん。His name is ナルト。ナルトくん。どーもくん。どーもくんってなんかいた。あ、キャラクターだ。TV のキャラクター。どーもくん。Is it okay for you? No, you don't usually use くん for girls. Never. Yeah, only for boys. And normally younger than you. くん。Or same age as you. で、コナン。コナンくん。そうそうそうそう。コナンくんの、コナンのキャラクターコナンくんのランちゃんはコナンくんって呼びますよね、コナンのこと。こんにちは、ジョンジョンさん。That's not Naruto, I know. Example. くん。トシくんにこんにちは言ってください。誰だ、トシくん。トシくん、私のお父さんと同じ名前だ。トシくん。はい、トシくん。くん means? くん means? くん。くんは何だろうね。なんか、こんにちは、すびんさん。しょくん。かっこいい。いや、しょくん。いや、there's no English equivalent. ナルトくん、今日は元気？元気だよ。さっきね、僕の大好きな香織さんを見たから僕は今日元気なんだ。ナルトくん、おはよう。イエーイ、ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。香織さんとナルトくん。一緒に学校行こうか。行こう。じゃあ、バイバイ。よし。こんにちは、あまみさん。トランプくん。ははははは。ああ、お水はおいしい。サマルカン。どこだ、サマルカンドって。デニスさん、はい。あ、ペンと筆記用具が映っちゃってる。私は圧倒している。どうした？ラジさん、it's buffering. Isn't it annoying when it's buffering? Like, freezing. こんにちは、エドソンさん。こんにちは。Hello! 次はこれです。じゃーん。もしかしたら聞いたことあるかもしれない。これもよく使われる継承ですね。ちゃんです。ちゃん。ちゃんだけだと、it sounds like a Chinese name. ちゃん。ちゃんさん。ちゃんは most used for girls and popular way to call your female friend. You sometimes call ちゃん for something adorable and cute like 猫ちゃん、ワンちゃん。猫ちゃん means cat. ワンちゃん is dog. うわ、びっくりした。ち
ちょっと Facebook ライブの方がなんかなりましたね。ジャッキーちゃん、ちょっとブブブって聞こえるかな？大丈夫かな？ロベルトさん、はい。Never mind。はい、かわいい子ちゃん。そうそう、かわいい子ちゃんとも言うよ。あと、普通は犬とか猫って言うけど、なんか、なんだろう、親しみを込めて、猫ちゃんとか、猫ちゃんだとか、ワンちゃんとか。普通は女の人が使います。男の人が使うと、なんか、ちょっと、なんだろうね。フェミニン、too feminine。cute。猫ちゃん。猫ちゃんとこの子の名前何にしようかな。じゃあ、リリちゃん。リリちゃんと猫ちゃん。かわいいですね。リリちゃんと猫ちゃん。ワンちゃん。そうそうそう。ワンちゃんがいるとかね。犬とかも言うけど、ワンちゃんがいるっても言います。ばあちゃん。ばあちゃんばあちゃん。ばあちゃんも言うよ。おばあちゃんのことね。猫がアホです。What do you mean? What do you mean? What is おばあちゃん？おばあちゃん means grandma. Yeah. What is おばあちゃん？ Then, here it is. Check out the family cheat sheet. Family relatives cheat sheet. おばあちゃん、ここいる。おばあちゃん。これは祖母 is a polite way to say grandma. And おばあさんもだけど、あとおばあちゃんはフレンドリーな感じです。おばあちゃん。いいですね。行きたいです、パラグアイ。あったかくて、海が綺麗な国っていうイメージですね。Younger brother or younger sister? Younger brother. それもありますね、次。これ、あれどこ行ったかな？はい。そうだ、あとね、ちゃんで言うと、I don't know why, but 関西 people sometimes called candy アメちゃん。アメちゃん。アメちゃんいるとかね。普通はアメです。アメちゃん。アメが可愛いのかな？アメに親しみを込めてか。次がこれです。じゃーん。はい。兄さん。この小さい女の子をなでなでしてる人。お兄ちゃんですね。お兄ちゃん。兄さん、お兄ちゃん。関西は、関西エリア。like 大阪、京都、滋賀とか。赤ちゃん。赤ちゃんも言うね。確かに。赤ちゃんね、可愛いからね。兄さん means brother。兄さん、姉さん。姉さん is sister. It's not on here. Is used when referring to one's older brother or sister or any relatives or close friends. お兄ちゃん。お兄ちゃん、お姉ちゃん。普通、自分に年上のお姉ちゃんとかお兄ちゃんがいる場合は、お姉ちゃん、お兄ちゃんって呼びます。でも男の子は、姉貴とか兄貴って呼ぶことがありますね。That sounds more masculine っていうか、なんていうの？男の子っぽい。姉貴、兄貴。でもお兄ちゃん、お姉ちゃんのが可愛らしい感じで、女の子はそっちを使った方がいいと思います。で、あと、知らない人に姉、兄、紹介するときは、私の姉ですとか、私の兄です。っていう方がポライトですね。トートさん、こんにちは。セシルさん。お兄ちゃん。そう、お兄ちゃん。お兄ちゃん。この子の名前なんだっけ？リリちゃん。リリちゃんのお兄ちゃん。リリちゃんのお兄さん。で、リリちゃんが来たときに、リリちゃん。
リリちゃんのお兄さん。で、リリちゃんが紹介するときは、私の兄です。私の兄です。リリちゃんのお兄さん。お姉さん、お兄さん。USA。Shout out from USA。ああ。レイコ先輩。お兄ちゃん、お姉ちゃん、お兄さん。そうですね、吉田さん、ミクさん。あなたが本当に特定の人と接していないのならば、そうですね、if I'm not so close to someone, like I know her, but if she's not so close to me, I would call her かおりさん。かおりさん。かおりさん。あ。失礼しました。あははは。I'm watching from you. I'm watching you from New York. New York. エヴァンさん。キャロライナ。そうです。そして、その後が、まだやってないのがどれだっけ ?3 はやったでしょ。あとこれだ。じゃん。様。お姉さんいますかみのさん。いいな、お姉さん。欲しかった。お兄さんになってくれる。イエーイ。様は the more formal version of some, usually used to refer to customer or somebody you admire and people of higher rank. この人はきっとハイヤーランクの人なんでしょう。様。だから例えばお客様 means customer。お客様。様、あと何に使うかな。神様とかね。神様 means God。神様。someone。そうね。リサ様もそんな暗いじゃないけど。You don't normally used to like your friend or colleague の様。様は、いや、誰か尊敬する人になら使いますよ、様。そう、イエス様とか神様とか。Good example。こんにちは、フェニックスさん。フェニックスさん。ありがとうございます。様。様はね、あとは何だろうな。様、誰に使うかな。あんまり様で呼ばないかな。Yes, so if you want to know more about honorifics, there's a blog which explains more about honorifics. くんちゃん様 and more. そう、今 YouTube の方には画面が出てます。ブログの画面が。すごいね、何この毛。Do you know how to call this in Japanese? アホ毛。アホ毛です。means アホ毛って何 ?stupid hair? 前アホ毛。すごいね、アホ毛が。気になるわ。誕生、案外、that would be そう。アンジェロさんすごい。様々とはバリアスとかです。そうです。様々はそういう意味ですね。アホ毛勉強した。アホ毛。よく漫画とかでもたまにこうやってピヨヨヨンって立ってるね。アホ毛が。ロディさん。亀。
髪の毛だよ、髪の毛。鴨の毛じゃなくて髪の毛。そうそう、アホ毛 means これ言うこと聞かない髪の毛。アホ毛。ほら。元気ですよ、レイさん。In English, do you call it like stubborn hair? Stubborn hair? そうなのNo, really? どっちやねん。I have perfect. カルロスさん、How do you say only child in Japanese は一人っ子です。先週やりましたね、一人っ子。last week か。Yes, so there's a video なんだっけ。そう、一人っ子とかそういうことやったビデオがlast week のやつがあるので YouTube でチェックしてみてください、ぜひ。そう、手紙を書いたら様を使いますね、普通。そう、スタボンヘアらしい、これ。アホ毛。Do you 盆栽はしないな。盆栽 sounds like a なんか old man's hobby。でもまあ素敵。ジャパニーズカルチャーだけど、あんまり若い人はやってる人いないかな。あ、そう。じゃあ、honorific の続きで、これはばあさん、おばあさんのがいいですかね。おばあさん。おばあさん。ちょっと待ってね。じいさん、ばあさん。そう。これは女の人のグランドマザーだからおばあさん。グランドファーダーだったらおじいさんです。refer to one's grandfather and grandmother。ダメだ。How do you say good afternoon? こんにちは。こんにちは。こんにちはです。そう、おばあさん。例えば私がこのおばあさんを知らなかったとしたら If I don't know this grandmother, I would say おばあさん。おばあさん。And if she's my grandmother, I would say おばあちゃん。おばあちゃん。男の人だったら男の人。じゃあ例えばこの人ね。この人だったらおじいさん。If I don't know him, おじいさん。It's a polite way to say おじいさん。もし if he is my grandfather, I would call him おじいちゃん。おじいちゃん元気？ How are you, grandfather? おじいちゃん。おじいちゃん。大丈夫かなおじいちゃん。ですね。おじいちゃん、おばあちゃん、おじいさん。polite way おじいさん、おばあさん。casual and friendly way おばあちゃん、おじいちゃん。What do you call the sister or your father or mother? そうですね、お姉ちゃん。I don't have a sister, but if I had sister, I would say お姉ちゃん。お姉ちゃん。で、あと、そう、お父さん。means father, my father. おばあさん。おばあさん。おじいさん。How do you say perfect in Japanese? Perfect in Japanese is 完璧。ジジとババ。ジジとババじゃなくて。おはようございます。フェルリさん。ブラジルからおはようございます。ビデオはどこですか？これは東京のスタジオです。ほら、マイクとかある。Good afternoon, everyone. Good evening, everyone.
マイクテスト、マイクテスト。スタジオ、ここはレコーディングとかするのに使うスタジオですよ。完璧。おじさん、おじいさんの付き合い。そうですね。おじさんは、aunt。おじさんは aunt。おじいさんは grandfather。aunt、そう。おじいさん。おじさん is uncle。おじいさん is grandfather。おばさん is aunt。おばあさん is grandmother。ここに載ってる。チートシートにも載ってます。ここ。あ、そう。見えるかな？難しいのこれ、センターにやるのが。おじさん。ここに載ってます。チートシートサイトでダウンロードできます。You can download it for free at the site. At the site. そう。honorifics。バガガウララガガウララ。Through there was another day. There was another day. なんかね、今日は声が枯れやすい日ですね。ほほほほほあひひひふIs it unpolite to take your cheat sheet out in front of なんだ読めなかったと思う。How do you say first cousin? いとこ。Yeah, so if you want to learn more about honorifics, there's more information in the site. So please check it out. Check it out. Check it out. こんにちは、サゴルさん。And wife. ネフューは、ここに書いてあるんだけど、あれ書いてなかったかなこれは。ネフューはおいですね。ニースはメイです。メイ。チーキーさん。すぎねババとジジは名前良くないです。使わないかなあんまり。ババとジジはなんかね、ちょっと失礼。rude to say ババジジ。If you want to make your mother angry, you can say ババ。But I think she's going to start chasing you. 誰がババアだって追っかけてくるかもしれない。おい is male。そう、おいとメイね。よし、みんなもうすぐ終わります、ライブが。いい日でしたか今日は。もう寝る人たちは。wife's sister。自分からしたらおばですね。おば。Yeah, ババ is bad word. And cousin はいとこですよ。ありがとう。じゃあみんな、you use it after the name Aaron。どういうことだろう。よしよしじゃないか。どういうことだろうよしって。ツイッターやってないんです。インスタグラムなどやってます。そう。はい。ということで皆さん、もうそろそろ行こうと思います。今日はお腹が鳴らなかったな。Thank you for watching everyone! So, and next week's Facebook Live, let's review kanji using radicals. And next Facebook Live will be on 27th April
at 12 o'clock Japan time. 来週の同じところと時間で漢字のレビューをしましょう。はい。はい。では、see you next week, everyone! ありがとう、ノエミさん。ありがとうね、みんな。みんなにとっていい一日といい一週間になりますように。それでは、バイバイ !YouTube の人が先かな。バイバイ Imagine you're on a packed train in Tokyo. You want to get off, but can barely move. What do you say? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to ride a train in Tokyo. In this lesson, you learn how. Ben is on his way to his friend Taichi's house. Let's watch. どうぞ。ありがとうございます。次は新宿。すみません、降ります。Now with English. どうぞ。ありがとうございます。次は新宿。すみません、降ります。Here are the keywords from the scene. どうぞ。どうぞ。 Go ahead. Here you are. どうぞ。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。すみません。 Excuse me. Sorry. すみません。すみません。すみません。降りる。降りる。 To get off. 降りる。降りる。降りる。次。次。 Next. 次。次。次。Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Ben say to offer his seat to the woman? どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。 This phrase literally means please. It's used anytime you are letting someone go ahead of you to mean after you. Or it can be used to offer something to someone, as in, here you are, like we saw in the scene. Now you try. Say Ben's line. どうぞ。 How did Ben get the people in front of him on the train to step aside so he could get off? すみません、降ります。すみません。すみません。すみません。 Excuse me. 降ります。降ります。降ります。 I'm getting off. すみません。降ります。 Excuse me, I'm getting off. You will often hear people just say, 降ります。 which is enough. Let's break this word down. It's the mas form of 降りる。 which means to go down or to disembark. You can use this word anytime you're getting out of a vehicle. Now you try. Say Ben's line to get out of the train.
すみません。降ります。Now, the lesson focus. Here's how to ride a train in Japan. Pregnant women often wear a maternity badge like this when they commute by train in Japan. This badge is given to pregnant women at stations or local city offices for free. They can easily show that they are pregnant and get preferential treatment. So, when you see a woman wearing the maternity badge, you might want to offer her a seat, like Ben did in this video. どうぞ。 If you're ready to get off the train, but there are a lot of people between you and the door, you would say, すみません。降ります。 then other passengers will try to make space for you to get out. People standing near the door often get off for a moment and wait outside the train. On the other hand, if you are the one standing near the door of a crowded train, be sure to step onto the platform when the doors are open so the people behind you can get out. There are a few more manners you might want to know about when you get on a crowded train. The first one is to hold your backpack in front of you so you can control it more easily. The next one is to be careful of your headphone volume. You don't want to bother other people around you with the noise from your headphones. The last one is for men only. Be aware of women-only cars. Some trains have women-only cars during rush hours. The women-only cars should have stickers like this and are usually at one end of the train. Accidentally getting on a women-only car is one of the most common and embarrassing mistakes foreign men make. Now, it's time to practice your new ability. You're sitting on a train in Tokyo to go to Akihabara. Ready? Here we go. You see an elderly man and want to give him your seat. What should you say as you stand up? どうぞ。 You've arrived at Akihabara, but you're stuck in the back of the train. How do you indicate that you'd like to get off? すみません。降ります。 Great job! どうぞ。すみません。降ります。よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to ride a train in Japan. Happy travels! じゃあまたね。どうぞ。ありがとうございます。次は新宿。すみません。降ります。 Imagine, you're visiting your Japanese friend's house. Your friend's mother answers the door and invites you in. What should you say? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to visit someone's house in Japan. In this lesson, you learn how. Ben has arrived at his friend Taichi's house. Let's watch. はい。ベンです。ベン、いらっしゃい。さあ、どうぞ。スリッパどうぞ。ありがとうございます。お邪魔します。太一、ベンくんよ。はーい。これ、どうぞ。皆さんで食べてください。あら、ありがとう。Now, with English. はい。ベンです。ベン、いらっしゃい。さあ、どうぞ。スリッパどうぞ。ありがとうございます。お邪魔します。太一、ベンくんよ。はーい。これ、どうぞ。皆さんで食べてください。あら、ありがとう。Here are the keywords and phrases you need. いらっしゃい。いらっしゃい。 Welcome. いらっしゃい。いらっしゃい。
いらっしゃい。さあ、さあ、 Come on now. さあ、さあ、さあ、邪魔、邪魔、 Annoyance, interference. 邪魔、邪魔、邪魔、食べる、食べる、 To eat. 食べる、食べる、食べる、皆さん、皆さん、 Everyone. みなさん、皆さん、皆さん、あら、あら、 Oh. Ah. あら、あら、あら。Here are the key phrases from the scene. In the scene, how did Taichi's mother welcome Ben? いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。 This phrase means welcome. It's used when you are welcoming your friends to your house. If you want to welcome someone superior to you, you say, いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 You will often hear shop clerks saying this phrase when you enter a shop. Now you try. Say Taichi's mother's line. ベン。いらっしゃい。What did Ben say as he entered Taichi's home? お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。 There is no equivalent phrase in English, but it literally means, I will be a burden, which is a way of saying you're sorry to bother them by dropping by. It's a polite greeting when you enter someone's home, even if they invited you and you're not bothering them at all. お邪魔します。 Let's break this phrase down. 邪魔します。 Is the Moss form of, 邪魔する。 which is made of a noun, 邪魔 meaning annoyance, and a verb, する。 meaning to do. Altogether, it will make a phrasal verb, 邪魔する。 meaning to bother someone or disturb someone. And at the beginning, add the honorific prefix, お to say. お邪魔します。 Again, it's used as a greeting when entering someone's home. Now you try. Say Ben's line to enter Taichi's home. ありがとうございます。お邪魔します。What did Ben say when he gave a small gift to Taichi's mother? これ、どうぞ。これどうぞ。これどうぞ。これどうぞ。 It means, please take this one. You can use this expression when you give a small gift to someone. Let's break this phrase down. これ Means this. どうぞ。 Its basic meaning is please, and it can be used to mean please take it when you offer something to someone. Altogether, we have これどうぞ。 please take it. So, if you want to mention what you are offering specifically, for example, tea, rather than just saying this, you can say, お茶どうぞ。 please have some tea, or would you like to have some tea? Now you try. Say Ben's line when he is giving a small gift to Taichi's mother. これ、どうぞ。Now the lesson focus. Here's how to visit someone's house in Japan. In Japan, people take their shoes off when entering a house.
When you visit someone's house in Japan, make sure to take your shoes off at the entrance. Also, you might be offered indoor slippers at the entrance, just like how Taichi's mother offered Ben slippers. スリッパどうぞ。 These are indoor slippers. Keep in mind that there will usually be different slippers to change into when you enter a bathroom or veranda, so don't go to those places with your indoor slippers. When taking off shoes and putting on slippers, what did Ben say? お邪魔します。 This is a common phrase used when entering someone's home. This is the polite version. If you want to say it more casually, like when you visit your very close friends, you can just say, お邪魔。 Also, when you are invited to someone's house, you might want to bring a small gift. Usually, it would be something to eat, such as sweets or fruits, and the price range would be around 3,000 yen. This would vary depending on your age or the situation. When you hand it to your host, you say, これ、どうぞ。 make sure to hold it with both hands. If it's in a paper bag, it's polite to take it out of the bag and then give it to them. Now it's time to practice your new ability. You're visiting your friend's house. Ready? Here we go. You've just entered the house. What should you say as you take off your shoes? お邪魔します。 You have a small gift for your friend's mother. What should you say as you hand it to her? これどうぞ。 Great job! お邪魔します。これどうぞ。よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to visit your Japanese friend's house. じゃあまたね。はい。ベンです。ベン、いらっしゃい。さあどうぞ。スリッパどうぞ。ありがとうございます。お邪魔します。太一、ベンくんよ。はーい。これ、どうぞ。皆さんで食べてください。あら、ありがとう。 Imagine, you'll be eating dinner at your Japanese friend's home. How can you use polite table manners? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to politely eat a meal in Japan. In this lesson, you learn how. Ben is sitting at the dining table with Taichi and his mother. Let's watch. さあどうぞ。食べて。いただきます。いただきます。味噌汁、おいしいです。よかった。ベンくん、ご飯茶碗を持って食べてね。あ、はい。Now, with English. さあどうぞ。食べて。いただきます。いただきます。味噌汁、おいしいです。よかった。ベンくん、ご飯茶碗を持って食べてね。あ、はい。Here are the keywords and phrases you need. いただきます。いただきます。 I will start eating. いただきます。いただきます。いただきます。味噌汁、味噌汁、 Miso soup. 味噌汁、味噌汁、味噌汁、おいしい。おいしい、 Delicious. おいしい、おいしい、おいしい、ご飯、ご飯、 Cooked rice. Meal.
ごはんご飯ご飯茶碗、茶碗 Rice bowl, teacup. 茶碗茶碗茶碗持つ、持つ To hold, to carry, to possess. もつ持つ持つ良い、良い Good, well. よい良い良いご飯茶碗、ご飯茶碗 Rice bowl. ごはん茶碗ご飯茶碗ご飯茶碗 Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Ben say to start eating? いただきます。いただきますいただきますいただきます This phrase is a greeting used before you eat. It comes from the verb いただく which means to get or to take something from someone of a higher status than you. This phrase can express your gratitude for receiving the food. Before you start to eat any meal at a home or a restaurant, you should say, いただきます well-mannered Japanese people even say it quietly when they eat alone. Now you try. Say Ben's line. さあどうぞ食べて。いただきます。How did Taichi's mother respond to Ben's compliment? よかった。よかったよかったよかった This is the equivalent to the that's good or great that you would say when you hear something good. よかった Is the past tense of いい or 良い meaning good. いい Is the colloquial form of 良い and it's used in the simple non-past form in casual conversations, as in 天気がいい the weather is good, いい本 good book. For the other forms, it conjugates in the same way as 良い conjugates. So よかった is the past tense of いい or 良い and it literally means it was good. When you hear good news, you can say よかった to mean good to hear. Now you try. Say Taichi's mother's line after Ben's compliment. 味噌汁、おいしいです。よかった。Now the lesson focus. Here's how to politely eat a meal in Japan. A typical Japanese meal at home consists of rice, miso soup, a main dish, and side dishes. It is typically laid out with a rice bowl placed by your left hand and the soup bowl placed by your right hand. There's a Japanese word for a set of rice, miso soup, and 3 dishes. 一汁三菜 Traditionally, it's said that this kind of set is a well-balanced meal. Do you know what order you should eat these things in? The traditionally polite way of eating is not to keep eating one thing until you finish it. Instead, you should try to move from dish to dish, only eating one bite of each before alternating. The goal is to generally eat everything at the same pace. Many people don't know that it's good manners to hold the bowl when you eat rice or miso soup. Put your thumb on the edge of a bowl and use the other fingers under the bottom to hold it. Leaving the bowl on the table and hunching over when you eat rice is not good manners in Japan. Also,
you shouldn't put your mouth on the bowl and shovel rice into your mouth. However, when you have miso soup, you can put your mouth on the bowl and sip soup directly without using a spoon. Now it's time to practice your new ability. You're at your friend's home, and you're going to have dinner with their family. Ready? Here we go. Dinner is ready, and it's time to start eating. What do you say? いただきます。 You brought some fruit as a small gift to the family, and they were served at dinner. Your friend said that he really liked the fruit. How do you respond? よかった。 Great job! いただきます。よかった。よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to enjoy your typical Japanese meal at home. じゃあまたね。さあどうぞ食べて。いただきます。いただきます。味噌汁、おいしいです。よかった。ベン君、ご飯茶碗を持って食べてね。あ、はい。Imagine, you're eating dinner with your Japanese friend's family. You remember hearing about good and bad chopstick manners, but forget which is which. What should you do? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to use chopsticks properly. In this lesson, you learn how. Ben is eating dinner at his friend Taichi's home. Let's watch. ベンはお箸が上手ですね。ありがとうございます。この箸置き、きれいですね。ありがとう。太一、ダメ。それは寄せ箸。悪いマナーですよ。Now, with English. ベンはお箸が上手ですね。ありがとうございます。この箸置き、きれいですね。ありがとう。太一、ダメ。それは寄せ箸。悪いマナーですよ。Here are the keywords from the scene. 箸、箸、 Chopsticks. は、し、箸、箸、上手、上手、 Skilled. Good at. 上うず、上手、上手、箸置き、箸置き、 Chopstick rest. は、し、お、き、箸置き、箸置き、ダメ、ダメ、 Useless. No good. だ、め、ダメ、ダメ、寄せ箸、寄せ箸、 Drawing a plate towards yourself with your chopsticks. よせばし、寄せ箸、寄せ箸、悪い、悪い、 Bad. わるい、悪い、悪い、マナマナ Manners. Etiquette. ー、まなー、マナー、マナー。Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Ben say to compliment the chopstick rest?
この箸置き、きれいですね。Let's take a look at the sentence ending particle. ね。 This makes a tag question. In this case, it means, isn't it? この箸置き、きれいですね。 This chopstick rest is beautiful, isn't it? When you add this sentence ending particle, you can imply that you are asking the person you're talking to for their agreement, like a tag question. So, when you eat something good with your friend and want to ask if they agree, you say, 美味しいですね。 it's delicious, isn't it? Now you try. Say Ben's line. ありがとうございます。この箸置き、きれいですね。How did Taichi's mother respond when Taichi had bad manners? 悪いマナーですよ。 Here, let's take a look at another sentence ending particle, よ。 which can be used to indicate certainty or emphasis. If you say, 悪いマナーです。 it's bad manners, it's just a neutral statement. But when you tell something that your listener doesn't know, you might want to add the sentence ending particle よ。 at the end to indicate certainty and emphasis, and it sounds natural. So, altogether, 悪いマナーですよ。 that's bad manners. For example, when you really want to recommend some food to your friend and say, this sure is delicious, you'd say, これ、美味しいですよ。 now you try. Say Taichi's mother's line. それは寄せ橋。悪いマナーですよ。 When Taichi's mother saw him pulling a plate towards him with his chopsticks, what did she say to tell him to stop? ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。 No good. It's commonly used in casual conversation when you want to tell someone not to do something. So, if your friend asks you if it's okay to use your car, what do you say to tell them no? ダメ。 Now you try. Say Taichi's mother's line. 太一。ダメ。 Now, the lesson focus. Here's how to use chopsticks properly. This is the proper way to hold chopsticks. Let's see how to do this step by step. Step 1. Put the first chopstick on the crook of your thumb and on the tip of your fourth finger. Step 2. Hold the other chopstick with your thumb, index finger, and the middle finger, like you hold a pen. Step 3. Move only the top chopstick to meet the other one and pick up something. You don't hold them like this. This is called. 握り箸。 This is another bad way of holding them, which is called. バッテン箸。 Now you can hold chopsticks properly, but it's not enough. There are other bad manners you might want to avoid. The first one is, 寄せ箸。 which is pulling a plate towards yourself with your chopsticks, as Taichi did in the video. The next one is, 合わせ箸。 which is when you touch your chopsticks to another person's chopsticks to pass and receive food. These acts are mainly performed at funerals when people pick up the remains after a body has been cremated. Because of this, people think it is unacceptable behavior for a dinner table. Another unacceptable behavior is, 立て箸。 which is sticking chopsticks straight up in a rice bowl. In Japan, people do this only to the food set out for the departed at a funeral, so you should avoid doing this at a meal. Now, it's time to practice your new ability. You're eating Japanese food with your friend. Ready? Here we go. You find a beautiful chopstick rest in front of you and want to say, this chopstick rest is beautiful, isn't it? To ask if your friend agrees. What do you say? この箸置き、きれいですね。 When you see your friend acting rudely with chopsticks, how do you tell him not to do that? ダメ。
You want to explain with certainty that his behavior is bad manners. What do you say? 悪いマナーですよ。 Great job! この箸置き、きれいですね。ダメ。悪いマナーですよ。よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to politely use chopsticks in Japan. じゃあまたね。ベンはお箸が上手ですね。ありがとうございます。この箸置き、きれいですね。ありがとう。太一、ダメ。それは寄せ箸。悪いマナーですよ。Imagine, you're staying in your Japanese friend's house and you're invited to take a bath. What do you do? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to take a Japanese-style bath. In this lesson, you learn how. Ben and Taichi are relaxing in the living room after the dinner. Let's watch! ベン、お風呂どうぞ。はい、ありがとうございます。太一、ベン君をお風呂場に案内して。わかった。最初にここでシャワーを浴びて、それから湯船に入って。わかった。Now, with English. ベン、お風呂どうぞ。はい、ありがとうございます。太一、ベン君をお風呂場に案内して。わかった。最初にここでシャワーを浴びて、それから湯船に入って。わかった。Here are the keywords from the scene. 風呂、風呂、 Bath, 風呂、風呂、風呂、風呂場、風呂場、 bathroom, 風呂場、風呂場、風呂場、案内する。案内する。to show, あんないする。案内する。案内する。シャワシャワー、 shower, シャワー、シャワー、シャワー、浴びる。ー、浴びる。to shower, to bathe, あびる。浴びる。浴びる。湯船、湯船。bathtub, 湯船。湯船。湯船。入る。入る。to enter, はいる。入る。入る。わかる。わかる。to understand, わかる。わかる。わかる。Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Ben say to show that he understood the instructions for taking a bath? わかった。わかった。わかった。わかった。 This phrase is commonly used to mean okay or I got it in casual conversation.
This is the informal past tense of a verb meaning to understand. わかる In formal conversation, you will use its formal past tense, わかりました meaning I understood. Now you try. Say Ben's line. それから湯船に入って。わかった。When Taichi was explaining how to take a bath, what phrase did he use to express the action of getting in the bathtub? 湯船に入って。湯船 A bathtub. に A place marking particle, in this case, in, 入って which is the te form of a verb meaning to enter or to get into. 入る So, 湯船に入る literally means to enter a bathtub, but actually means to soak in a bath or to soak in hot water. In this case, the te form is used, as in, 湯船に入って a sentence ending with the te form of a verb is used when you tell someone to do something. So, 湯船に入って means soak in the bath. Taichi uses this verb form in another place in the scene. ここでシャワーを浴びて。 Take a shower here. Now you try. Say Taichi's line telling Ben to take a bath. それから湯船に入って。 Now the lesson focus. Here's how to take a Japanese style bath. Japanese houses usually have a separate bathroom and toilet room. The bathroom is called, 風呂場 and the toilet is called. トイレ The Japanese bathroom consists of a washing area 洗い場 and a bathtub. 湯船 You're supposed to wash your body and shampoo your hair in the washing area. The bathtub is filled up with hot water for you to soak and relax. Usually, the hot water in a bathtub is not replaced every time a person takes a bath, and each family member uses the same water. You can imagine that it's important to keep the bath water clean. That's why it's so important to rinse your body first. When you're washing in the washing area, be careful not to splash soap into the bathtub. For many Japanese people, the purpose of taking a bath is to relax. Also, raising your body temperature is considered good for your health. So get in the mindset of relaxation and learn to appreciate the Japanese style of taking a bath. Now it's time to practice your new ability. Now that you know everything about Japanese baths, you want to explain them to your friend. Ready? Here we go. Your friend asks you if you can tell him how to take a Japanese bath. What should you say to signify that you understand? わかった You want to tell him to take a shower here. What do you say? ここでシャワーを浴びて Then, you want to tell him to soak in the bath after that. What do you say? それから湯船に入って Great job! わかったここでシャワーを浴びてそれから湯船に入ってよくできました Now watch the scene one more time. After that, you're ready to take a Japanese style of bath. Enjoy the bath and relax. じゃあまたねベン、お風呂どうぞ。はい、ありがとうございます。第一、ベン君をお風呂場に案内して。わかった。最初にここでシャワーを浴びて、それから湯船に入って。わかった。Imagine, you just started working at a Japanese company. How should you greet your coworkers? こんにちは、リサです。Lisa here. Japanese business greetings are easy to master. In this lesson, you learn how. Mark just arrived at his office. Let's watch.
お先に失礼します。お疲れ様でした。佐野課長、お先に失礼します。お疲れ様。Now with English. お先に失礼します。お疲れ様でした。佐野課長、お先に失礼します。お疲れ様。Here are the keywords from the scene. 先、先、 Ahead. Before. 先、先、先、疲れ、疲れ、 Tiredness. Fatigue. つかれ、疲れ、疲れ、失礼、失礼、 Impoliteness. Discourtesy. 失礼、失礼、失礼、課長、課長、 Department chief. 課長、課長、課長、失礼する、失礼する、 To be rude. 失礼する、失礼する、失礼する、お疲れ様、お疲れ様、 Thank you. Hello. Good work. おつかれさま、お疲れ様、お疲れ様。Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Mark say to his coworker when leaving the office before him? お先に失礼します。お先に、おさきに、お先に、 This is an adverbial phrase meaning after you or before you, depending on the context. In this case, it's used to mean before you. 先、 Is a noun which basically means the tip of something or the head of something, and when it's attached to a particle, に、 it makes an adverbial phrase meaning earlier than or ahead. So, 先に、 means before you in this case, お、 is added to the beginning as a show of respect. お先に、 The next part is 失礼します。失礼します。失礼します。失礼、 is a noun meaning impoliteness or discourtesy. When it's used together with します。 the polite form of a verb, する、 meaning to do, it literally means do something impolite. But when it's used in the form of 失礼します。 it becomes a formal greeting used when you enter or leave a room containing someone superior than you. So, altogether, we have お先に失礼します。 the expression itself implies that the speaker feels bad about leaving earlier than the other people, but it's regarded as a general goodbye when leaving the office, like see you tomorrow in English. Now you try. Say Mark's line. お先に失礼します。How did Yoshi respond to Mark as he left the office? お疲れ様でした。お疲れ様。おつかれさま。お疲れ様。 There are various ways to translate this phrase in English depending on the situation, but it's used to express an appreciation of someone's hard work. 疲れ、 Is a noun meaning tiredness, and お、
An honorific prefix is added at the beginning, and it's followed by an honorific suffix. 様 Altogether, お疲れ様 implies that the person must be tired because of their hard work and expresses your appreciation. But it can be used as a general send-off to a person who is leaving the office, like see you tomorrow in English. When you want to say it politely, like Yoshi did, you say, お疲れ様でした adding the past form of copula. でした On the other hand, Mark's boss, Mr. Sano, just said, お疲れ様 because he is Mark's boss, and so he can speak informally. If you want to say it even more casually to your close coworkers, you can just say, お疲れ now you try. Say Yoshi's line to reply to Mark. お先に失礼します。お疲れ様でした。Now the lesson focus. Here's how to greet your coworkers. In Japanese companies, there is a seniority system based on how long you've worked there. You might hear the words 先輩 seniors and 後輩 juniors. For example, if you've been working for a company for 2 years, any coworker who has been working there for over 2 years would be your senior. 先輩 And anyone who has been working there fewer than 2 years is your junior. 後輩 Even if their titles and positions are the same, 先輩 are usually supposed to teach or guide. 後輩 You need to speak politely to your, 先輩 and you can speak casually to your. 後輩 Do you remember when Mark and his boss met by the elevator? Mark greeted his boss politely and said, お先に失礼します。his boss responded casually and said, お疲れ様。 this might be obvious because Mark is subordinate to his boss. But when Mark meets anybody whose career at the company is longer than his, the same thing would happen. Mark would politely greet his, 先輩 and that person would respond to Mark casually. Let's take a look at the next phrase. お先に失礼します The general meaning is, I'm sorry for leaving before you. Can you understand why Japanese people use an apologetic expression when they leave earlier than other workers? In traditional Japanese corporate culture, working overtime is very common. It's also considered bad form to leave the office while your coworkers are still working. That's why the expression お先に失礼します is used when you leave the office as an implied apology for leaving earlier than the people still there. The tendency to overwork is still a large part of Japanese culture, but it should be noted that younger generations are less and less likely to do so. Now, it's time to practice your new ability. You work for a Japanese company and are about to leave the office. Ready? Here we go. Your coworker is leaving the office and he tells you goodbye. How should you respond? お疲れ様でした Now you've finished your work and are about to leave the office. What should you say to those who are still working? お先に失礼します Great job! お疲れ様でしたお先に失礼しますよくできました Now, watch the scene one more time. After that, practice these phrases with a friend or with us in the comments. じゃあまたねお先に失礼します。お疲れ様でした。佐野課長、お先に失礼します。お疲れさ Imagine, you're at the ramen place in Japan. But before you can sit down, you're asked to use a big machine. What do you do? こんにちは、リサです。Lisa here. Ordering food at restaurants is easy, once you know the trick. In this lesson, you learn it. Mark is having lunch at the ramen restaurant. Let's watch! いらっしゃいませ。塩ラーメン、大盛り、味玉、
お釣り。いらっしゃいませ。食券お願いします。はい。塩ラーメン大盛り。トッピングは味玉ですね。Now with English. いらっしゃいませ。塩ラーメン。大盛り。味玉。お釣り。いらっしゃいませ。食券お願いします。はい。塩ラーメン大盛り。トッピングは味玉ですね。Here are the keywords from the scene. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 Hello, welcome. May I help you? いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お釣り。お釣り。Change. おつり。お釣り。お釣り。食券。食券。 Meal ticket. 食券。食券。食券。ラーメン。ラーメン。 Ramen noodles. ラーメン。ラーメン。ラーメン。塩。塩。 Salt. 塩。塩。塩。味玉。味玉。 Seasoned egg. 味玉。味玉。味玉。トッピング。トッピング。 Topping. トッピング。トッピング。トッピング。塩ラーメン。塩ラーメン。 Ramen with salt-based soup. 塩ラーメン。塩ラーメン。塩ラーメン。大盛り。大盛り。 A large serving. おもり。大盛り。大盛り。 Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did the ramen shop clerk say when Mark went into the shop? いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 This is a very common phrase used to greet customers in stores or restaurants. It can be translated as, "May I help you?" or "Welcome." You don't have to respond to this. いらっしゃいませ。 But if you want to, you could say, こんにちは。 "Hi." If it's the evening, you could say, こんばんは。 "Good evening." You might hear a more casual version いらっしゃい。 at less formal shops or restaurants. Now you try. Say the shop clerk's line. いらっしゃいませ。 How did Mark request a large serving of ramen? 大盛り。大盛り。おもり。大盛り。 A large serving. お。 This is a prefix meaning big or large.
It comes from an adjective meaning the same thing. 大きい This prefix 大 is attached before a noun to add the meaning big. In this case, it's attached to a noun 森 meaning serving of food or portion. So, 大盛り means large serving of food. Now you try. Say Mark's line after he decides what kind of ramen to order. 塩ラーメン。大盛り。Now the lesson focus. Here's how to order food at the ramen restaurant. In Japan, some ramen shops use a meal ticket vending machine. 券売機 You need to buy meal tickets 食券 at the vending machine before getting seated. Because of this, you need to decide what to eat quickly. So in this lesson, you'll learn how to order from these machines. There are many different kinds of ramen with different broths and toppings. The most basic types are salt, 塩 miso paste, 味噌 soy sauce, 醤油 and pork bone broth. 豚骨 Usually a ramen shop will have a few types available for you to choose from. If the ramen shop has a specialty, you should be sure to try that out. For example, if you go to Sapporo in Hokkaido, you should try. 味噌ラーメン If you go to Hakata in Kyushu, you should try. 豚骨 Also, they have various toppings available which you can add. Popular toppings are seasoned egg, 味玉 barbecued pork, チャーシュー bean sprouts, もやし bamboo shoots. メンマ Seasoned eggs, or 味玉 are the most popular topping. They're made by soaking boiled eggs in a specially made soup stock. In many ramen shops, you can order a large portion. 大盛り Many ramen places have other options too, such as 並盛り or 中盛り which is regular or medium. You might see both listed in some places, in which case 中盛り should be slightly bigger. Once you buy tickets for your ramen, toppings, and size, you then press a button marked お釣り meaning change. Pressing that button means you've finished your order and your change will come out. Here's a tip. Ramen prices are relatively low and many machines do not accept 5,000 or 10,000 yen notes. Make sure to have 1,000 yen notes and coins ready. Once you get the tickets, take a seat and hand the tickets to a shop clerk. Then just wait for your ramen to come. Now it's time to practice your new ability. You're at a ramen place for lunch in Tokyo. Ready? Here we go. You're at the vending machine and about to enter in your order. If you want ramen with salt broth, what button should you press? Shio ramen. You're hungry and want a large portion. What button should you press? Omori. You want to add a seasoned egg as a topping. What button should you press? Ajitama. You've ordered everything you want. What button should you press now? Otsuri. Great job. 塩ラーメン大盛り味玉お釣りよくできました Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to eat at the real ramen restaurant. じゃあまたねいらっしゃいませ。塩ラーメン大盛り味玉お釣りいらっしゃいませ。食券お願いします。はい塩ラーメン大盛り
トッピングは味玉ですね。 You've just been served a bowl of ramen. But what is the correct way to eat it? こんにちは、リサです。Lisa here. There are a few things you need to be careful when eating ramen in Japan. In this lesson, you learn what they are. Mark is waiting for his order during his lunch break. Let's watch. お待たせしました。すみません。これは何ですか？これはレンゲです。これでスープを飲んでください。ああ、わかりました。それから七味唐辛子もらえますか？はい、わかりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。おいしい。Now with English. お待たせしました。すみません。これは何ですか？これはレンゲです。これでスープを飲んでください。ああ、わかりました。それから七味唐辛子もらえますか？はい、わかりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。おいしい。Here are the keywords from the scene. 待つ、待つ、 To wait. 待つ、待つ、待つ、スープ、スープ、 Soup. スープ、スープ、スープ、レンゲ、レンゲ、 China spoon. レンゲ、レンゲ、レンゲ、飲む、飲む、 To drink. 飲む、飲む、飲む、何、何、 What? なに、何、何、それから、それから、 And then? それから、それから、それから、もらう、もらう、 To receive. To get. もらう、もらう、もらう、七味唐辛子、七味唐辛子、 Seven flavored chili pepper. し、ち、み、と、う、が、ら、し、七味唐辛子、七味唐辛子。Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did the shop worker say when she was bringing ramen to Mark? お待たせしました。お待たせしました。おまたせしました。お待たせしました。 This is a polite expression to mean thank you for waiting or I'm sorry that I kept you waiting. You often hear this from restaurant workers when they bring your order to you. The main part of this expression is 待たせる、 which is the causative form of a verb meaning to wait, 待つ、待たせる、 means to make someone wait.
The shop worker used a humble version お待たせする to express their politeness by describing their own actions in a humble way. The structure to make a humble phrase is the honorific prefix を plus mas stem of a verb plus する the mas stem of 待たせる is, 待たせ so 待たせる is changed to. を待たせする Finally, put it in the formal past tense. お待たせしました Now you try. Say the shop worker's line. お待たせしました。 When he got his ramen, Mark noticed something he didn't recognize. How did he ask what it was? これは何ですか？これは何ですかこれは何ですかこれは何ですか What is this? これ This. は Topic marking particle. 何 What です is. か Question marking particle. It comes from the basic Japanese sentence pattern. A は B ですか When you have no idea what something is at all and you just want to ask, what is this? You can replace B with 何 what. これは何ですか You might remember the question word for what in Japanese is. 何 That is correct, but 何 becomes 何 before a D sound, as in これは何ですか to make it easy to pronounce. これは何ですか Now you try. Say Mark's line. すみません。これは何ですか？ How did Mark ask the shop worker to get him the spice? 七味唐辛子もらえますか？七味唐辛子もらえますかひちみとうがらしもらえますか七味唐辛子もらえますか Can you get me 7 flavor chili pepper? 七味唐辛子 7 flavor chili pepper. もらえます The potential formal form of a verb, もらう meaning to receive, and か question marking particle. So, もらえますか means can I receive? When you ask for something from someone, you can use this phrase もらえますか in this sentence structure. Say the item you want, plus, もらえますか in this case, Mark wants to get some 7 flavor chili pepper. So he said, 七味唐辛子もらえますか so if you want salt, you say, 塩もらえますか also, you can add the object marking particle を after the item you want. So you can also say, 七味唐辛子をもらえますか either way would be fine. Now you try. Say Mark's line. それから七味唐辛子もらえますか？ Now the lesson focus. Here's how to eat ramen. The most important thing to know about eating ramen is that you are supposed to slurp noodles when you eat ramen. It's not bad manners at all. In fact, it's good. Some people say noodles taste better when you slurp them, because that way you can taste the noodles and soup at the same time. Do you remember the name for the spoon hooked on the edge of a ramen bowl? レンゲ It's a Chinese spoon. This was originally a ceramic spoon for Chinese food. You can often find it with ramen. Sometimes it's made out of plastic. As the shop worker told Mark, it's used for eating the ramen broth. Don't use it to eat the noodles. When you take a seat at a ramen shop, you might find some condiments on the table. The usual condiments are 七味唐辛子 7 flavor chili pepper,
ラー油、 chili oil, おろしにんにく、 grated garlic, and 胡椒。 pepper. There are no strict rules about which condiment you should use for each type of ramen, but generally it's said that 七味唐辛子、 7 flavor chili pepper goes well with 味噌ラーメン、 ramen with miso. ラー油、 Chili oil goes well with 豚骨ラーメン、 ramen with pork bone broth. おろしにんにく、 Grated garlic goes well with 豚骨 and 味噌ラーメン。 ramen with pork bone broth and ramen with miso. 胡椒。 Pepper goes well with any type of ramen. But it's up to you, so try out different combinations and figure out what you like the most. Now, it's time to practice your new ability. You're sitting at a ramen shop in Tokyo and waiting for your order to come. Ready? Here we go. A shop worker is coming to bring your ramen. What will they say to you? お待たせしました。 You notice a seasoning that you don't recognize. How can you ask about it? これは何ですか？ You want 7 flavor chili pepper, but can't find it on your table. How can you ask the shop worker to get it for you? 七味唐辛子もらえますか？ Great job! お待たせしました。これは何ですか？七味唐辛子もらえますか？よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to enjoy a nice bowl of ramen. じゃあまたね。お待たせしました。すみません。これは何ですか？これはレンゲです。これでスープを飲んでください。ああ、わかりました。それから七味唐辛子もらえますか？はい、わかりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。おいしい。You've been invited to a drinking party at your office. What should you know before you go? こんにちは、リサです。Lisa here. Drinking parties are a big part of Japanese company culture. In this lesson, you learn what to do. Mark has been invited to a company drinking party after work. Let's watch. マークの歓迎会を始めます。皆さん、ビールありますか？どうぞ。あ、どうも。乾杯。 Now with English. マークの歓迎会を始めます。皆さん、ビールありますか？どうぞ。あ、どうも。乾杯。 Here are the keywords from the scene. 始める。始める。 To start, to begin. はじめる。始める。始める。皆さん。皆さん。 Everyone. みなさん。皆さん。皆さん。ビール。ビール。 Beer. ビール。ビール。ビール。ある。ある。 To be. ある。ある。
ある、乾杯、乾杯、 Cheers. かんぱい、乾杯、乾杯、歓迎会、歓迎会、 Welcome party. 歓迎会、歓迎会、歓迎会、どうも、どうも、 Thanks. Hi. どうも、どうも、どうも。 Here are the key phrases from the scene. In the scene, what did Mark say to offer a beer to his coworker? どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。 This phrase literally means please. It's used anytime you're letting someone go ahead of you to mean after you, or to offer something to someone like in this scene, where it means here you are. Mark was offering beer to his coworker, so he said, どうぞ、 in response, the coworker held his glass up so Mark could pour beer into it. Now you try. Say Mark's line. 皆さん、ビールありますか？どうぞ、 What did Mark's coworker say to accept Mark's offer? ああ、どうも。どうも、どうも、どうも。 In this context, it's used as a casual way to say thanks. It can also mean hi, hey, or sorry, depending on the context. If you just say どうも、 to mean thanks, that would sound less polite than ありがと since it's the short version of. う、どうもありがと People sometimes use う、どうも、 rather than ありがと when they consider う、ありがと a little bit too formal for a situation. Now you try. Say the coworker's line. どうぞ、ああ、どうも。 How did Yoshi make a toast? 乾杯、う。乾杯、かんぱい、乾杯。 This phrase means cheers. It's also a noun to mean a toast. When you say it to mean cheers, people often extend the word like this. 乾杯、 Now you try. Say Yoshi's line to make a toast. 乾杯、 Now the lesson focus. Here's how to act at a company drinking party. A Japanese company usually organizes many parties for coworkers to go out and celebrate special events, including a year-end party, 忘年会、 New Year's parties, 新年会、 welcome parties, 歓迎会、 and farewell parties. 送別会。 Other than these official parties, workers often get together and go out to drink after work. These are called 飲み会、 drinking parties. Japanese parties usually start with 乾杯、 you are not supposed to start drinking or eating before this toast. Sometimes, before the toast, an executive or director in the company may give a speech. The speech may last a long time, but everyone waits until the toast to start drinking. After the toast, you may drink, eat, and talk. In the middle of the party, there might be more toasts. Do you know how to toast those senior to you? Showing respect to your seniors is an important virtue in Japan. So, when toasting with seniors, bow and clink your glass at a slightly lower angle than theirs. What should you do when you've finished your first glass of beer? You're not supposed to pour beer for yourself. In Japan, pouring one's own drink is called, 手酌、 and this practice is considered bad manners. Pouring drinks for others at the table is the common and respectful practice. When you spot an empty glass, try to refill it. Your coworker will do the same for you. As mentioned, the company drinking parties
飲み会、 usually start with. 乾杯、 There is also a closing moment, which is called. 締め、 At the closing moment, there may be a closing speech and a special ritual called. 手締め、 This is how to do, 一本締め、 which is the most popular style. The party organizer calls out. お手を拝借、 This literally means, let me borrow your hands. It's the signal to raise your hands and get ready. Then everyone says loudly, よー、 and claps their hands like this. So, you clap your hands 10 times in total. Then, when the organizer says, ありがとうございました。 everyone starts applauding and the party is finished. There are 2 more closing styles as well. Sometimes you'll see 三本締め、 and 一丁締め、 or 関東一本締め、 for. 三本締め、 You repeat the 一本締め、 3 times. So you need to clap your hands 30 times in total. On the other hand, 一丁締め、 or 関東一本締め、 is a simplified version. So when the organizer calls out, お手を拝借、 everyone says よー、 and claps only once. This style is commonly used in Tokyo and its neighboring prefectures. Now, it's time to practice your new ability. You're attending a company party for the first time in Tokyo. Ready? Here we go. The party is about to start, and you see that the person next to you doesn't have any beer. What should you say as you offer some to him? どうぞ、 Everyone has beer now, and they're raising their glasses. What phrase should you all yell at the same time? 乾杯、 Great job! どうぞ、乾杯。よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to participate in this important part of company culture. じゃあまたね。マークの歓迎会を始めます。皆さん、ビールありますか？どうぞ。あ、どうも。乾杯。 You're going to a restaurant with your boss. Did you know that it's considered rude to take a certain seat? こんにちは、リサです。Lisa here. The rules for seating position in Japan are easy to learn once you know they exist. In this lesson, you learn about them. Mark and his boss are arriving at the restaurant where they will meet up with clients. Let's watch. いらっしゃいませ。タッカートです。12時に4名で予約しました。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。こちらでございます。靴はここで脱ぎますか？はい、お願いします。Now with English. いらっしゃいませ。タッカートです。12時に4名で予約しました。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。こちらでございます。靴はここで脱ぎますか？はい、お願いします。Here are the keywords from the scene. 名、名、 People, めい、めい、めい、
予約する、予約する。To reserve. 予約する。予約する。予約する。ここ、ここ、 Here. ここ、ここ、ここ、脱ぐ、脱ぐ。To take off clothes. To undress. 脱ぐ、脱ぐ。脱ぐ。靴、靴、 Shoes. 靴、靴、靴。こちら、こちら。This is. Here is. こちら。こちら。こちら。 Here are the key phrases from the scene. In the scene, how did Mark tell the restaurant staff that he had a reservation for 4 people at 12 o'clock? 12時に4名で予約しました。12時に。12時に。12時に。 At 12 o'clock. に。 Is a particle marking time, equivalent to at. 4名で。4名で。4名で。 For 4 people. 名。 Is a counter for the number of people, and it's followed by a particle indicating amount. で。 In this case, it's equivalent to 4, so 4名で。 means for 4 people. 予約しました。予約しました。予約しました。 Made a reservation. It's the formal past tense of a verb meaning to make a reservation. 予約する。 Altogether, we have 12時に4名で予約しました。 I made a reservation for 4 people at 12 o'clock. In this case, the subject, I, in Japanese, 私。 is omitted because it's obvious. So, when you explain your reservation at a restaurant, you say at what time, for how many people, and, 予約しました。 for example, if you made a reservation for 6 people at 1 p.m., you would say, 1時に6人で予約しました。 Now you try. Say Mark's line. タッカートです。12時に4名で予約しました。How did the restaurant staff welcome Mark and his boss? お待ちしておりました。こちらへどうぞ。お待ちしておりました。おまちしておりました。お待ちしておりました。 It's a very polite expression meaning we've been expecting you. It's often used by restaurant staff or hotel staff to welcome guests. お待ちして Is the te form of, お待ちする which is a humble version of a verb meaning to wait. 待つ The next おりました is also a humble form of the past tense of a verb meaning to be. いました So, if you say it plainly, you could say, 待っていました in this context, the restaurant employee is supposed to use the humble expression お待ちしておりました to show their respect to their customers. The next expression she said is, こちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞ it's a polite expression meaning this way, please. It's often used to show someone the way. In this expression, an honorific word for this or here is used, which is こちらこちらこちら it's followed by a particle marking direction へ and どうぞ please. こちらへどうぞ This way, please. Now you try.
Say the restaurant employee's line. 12時に4名で予約しました。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。What did the restaurant employee say when she showed them to their room? こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。It's a very polite expression to mean, here you are, or this is the room for you. In this expression, another honorific expression is used, which is, でございます。it's the honorific form of the linking verb, です。which means to be. でございます。でございます。でございます。So the sentence こちらでございます。 is an honorific version of a sentence, ここです。ここです。 is a common expression you can use when you show someone to a certain place and want to say, here you are. When you want to say it more politely, you say, こちらでございます。 now you try. Say the employee's line. こちらでございます。How did Mark ask if he needs to take off his shoes at a certain place? 靴はここで脱ぎますか？靴はここで脱ぎますか？靴はここで脱ぎますか？靴はここで脱ぎますか？ Should I take off my shoes here? 靴 Shoes. は Topic marking particle. You could use the object marking particle instead, but in this case, using the topic marking particle would sound more natural because you can clarify that you are going to talk about shoes. ここ Here, or this place, で place marking particle, and equivalent to at. 脱ぎます。 Mas form of a verb meaning to take off. 脱ぐ And か question marking particle. Altogether, we have 靴はここで脱ぎますか？ literally means, as for shoes, will I take off here? It naturally means, should I take off my shoes here? In Japanese, you can use non-past tense of a verb to express a future event. So you can use the non-past tense. 脱ぎます。 Now you try. Say Mark's line after the employee's line. こちらでございます。靴はここで脱ぎますか？ Now the lesson focus. Here are the rules for seating position in Japan. Japanese companies often use Japanese-style restaurants to host company parties or meetings with their clients. In many cases, a Japanese-style restaurant has a traditional Japanese-style room. 座敷 It has a floor covered by a straw mat. 畳 If you have a chance to attend a party in a Japanese-style room, the most important thing to know is to take off your shoes when you enter the. 座敷 Once you've entered the, 座敷 how do you know where to sit at the table? It all depends on your relative seniority. If you are the most senior person, you will take the seat of honor. 上座 The seat of honor is located in front of an alcove called the, 床の間 with a vase of flowers and a drawing or painting on the wall. If you are the most junior person, you will take the lowest seat, 下座 which is located nearest to the entrance. That area is normally busy with restaurant staff and not very quiet. That's why the most junior person or the party organizer takes the, 下座 so that he or she can take care of food and drink orders or other errands. If it's a room for 4 people, each seat is ranked like this. In the scene, Mr. Sano took the seat across from the, 上座 which is seat number 3. Because they will be meeting their clients, the superior of the clients is supposed to take the seat of honor, seat number 1. As the company's counterpart, Mr. Sano is supposed to take seat number 3. Then the junior of the clients will take seat number 2.
And Mark took the, 下座 which is seat number 4, because he is the most junior person in this group. The 上座 and 下座 can be seen in other situations, such as in a taxi or in an elevator. In a taxi 上座 is the seat behind the driver's seat, and 下座 is the passenger's seat. In an elevator 下座 is in front of the operation panel, so the most junior person is supposed to take care of pressing the buttons. Then the 上座 is behind the. 下座 Now, it's time to practice your new ability. You've arranged a lunch meeting with your clients at a Japanese restaurant. Ready? Here we go. You see one of the restaurant staff welcoming you. How do you tell her that you made a reservation for 4 people at 12 o'clock? 12時に4名で予約しました。 The restaurant employee showed you to a Japanese-style room and you're not sure what to do with your shoes. How do you ask? 靴はここで脱ぎますか You are now in the Japanese-style room, and you have the lowest seniority in your group. Which seat should you sit in? The correct seat is here. Because it's the nearest to the entrance, it's the seat for the most junior person. 下座 Great job! 12時に4名で予約しました。靴はここで脱ぎますか下座よくできました。Now, watch the scene one more time. After that, let us know what other rules you know about being polite in Japan. In the comments. じゃあまたね。いらっしゃいませ。タッカートです。12時に4名で予約しました。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。こちらでございます。靴はここで脱ぎますか？はい、お願いします。Welcome to Ask a Teacher, where I'll answer some of your most common Japanese questions. The question for this lesson is, what is the difference between ありがとうございます and ありがとうございました? So, when your teacher lends you his book, you say ありがとうございます. But when you return the book to your teacher, you might want to say the same thing again. ありがとうございます. Actually, you should say ありがとうございました here. So, what's going on with this? When you say thank you right after you receive kindness or favor from someone, you say ありがとうございます. But ありがとうございました is used when the action you're thanking for is completely finished. So, in the example before, you're done reading the book and you're giving it back. ありがとうございました。ございました is the past tense of ございます. That's right. It's just a verb and it conjugates the exact same way. That's easy to remember, right? Past tense verb to thank for something that happened in the past. So, what do you say when you're on a train and a man offers you a seat? You'd say ありがとうございます. But then, when you get off the train and you want to say thank you again to him, you'd say, right, ありがとうございました. Because his favor was completed before. Okay, one more example. You're hosting a party. How do you say thanks for coming to your guest when they arrive? ありがとうございます. And when the party's over and your guest is leaving, how do you say thank you? ありがとうございました. I hope this makes sense to you and you're able to use ありがとうございます and ありがとうございました correctly from now on.
Hi everybody, Hiroko here. Welcome to Ask a Teacher where I'll answer some of your most common Japanese questions. The question for this lesson is, what does gozaimasu mean and why does it make phrases more polite? When you say good morning in Japanese, you can say ohayo casually or ohayo gozaimasu to be polite. However, you cannot say konnichiwa gozaimasu or konbanwa gozaimasu as more polite phrases of konnichiwa or konbanwa. So, what's going on with this? When you say good morning politely, you say ohayo gozaimasu. It's just a casual good morning, ohayo with gozaimasu at the end. The word gozaimasu is a very polite expression and can roughly be translated as am, is, or are in English. The phrase ohayo comes from an adjective hayai, meaning early, and it literally means it's early. So, ohayo can take the polite expression gozaimasu after that to say it politely. However, other greeting phrases such as konnichiwa meaning hello and konbanwa meaning good evening cannot take gozaimasu. You don't say konnichiwa gozaimasu or konbanwa gozaimasu. It's because the phrases konnichiwa and konbanwa have different origins from ohayo. Konnichiwa means today is so and so and came from the sentence konnichiwa genki desu ka? Meaning how are you today? Whereas konbanwa means this evening is so and so and came from konbanwa genki desu ka? Meaning how are you this evening? So, the latter part, genki desu ka, is dropped to make konnichiwa and konbanwa. They don't come from adjectives like how ohayo comes from hayai, so these two greetings cannot take gozaimasu after them. Just remember that you can choose either the casual or polite version when you say good morning, but you don't have to worry about the politeness when you say hello and good evening in Japanese. I hope this makes sense to you and it was interesting to hear about the origins of these popular Japanese phrases. Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I will try to answer them. The question for this lesson is, why should I add san after a name? San is an honorific title to show politeness. It's similar to Mr. or Miss in English. When you don't know someone very well, you should address him or her with politeness, right? San is the most commonly used colloquial expression among adults. When you meet a person, you should address the person with their name plus san to show your politeness. Also, it's used with people who are not so close to you. You can use san with your seniors and juniors in a formal situation or business setting. You might have heard sama, kun, and chan added after people's names. For example, Tanaka-sama, Taro-kun, and Hanako-chan. Kun is usually used with males who are the same age as you or younger than you. However, it can also be used to females when a male boss is talking to his female subordinates in a business situation, but it's not so common. When you say girls' names in casual conversations, it's more common to add chan instead of kun. Finally, here's one more example of how to use san. If you have a coworker, Mr. Ishii, who is not your superior or not a person in a managerial position, you should call him Ishii-san. If he is in a managerial position, you might want to address him with a position such as Ishii Kacho, which means section manager Mr. Ishii, and so on. I hope this makes sense to you and you are able to use san, kun, chan, and sama correctly from now on. Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I will try to answer them. The question for this lesson is it bad to say anata? In English, you can say, are you going to school today? But the literal equivalent in Japanese, あなたは今日学校に行きますか? sounds very robotic and unnatural. So, what would you say then? Isn't あなた same as you? The most common place where Japanese people actually use あなた is when they don't know anything about the person. For example, someone drops their handkerchief on the street and then you want to get their attention.
In this case, you can call the person anata because you don't know the person's name or anything about him or her. You would say, これはあなたのハンカチですか? The other place where Japanese native speakers use anata is when women are speaking to their husbands. In this case, it's similar to my darling and my sweetie in English. Also, omae is often used by men when they're talking to their close friend. This means you have to be careful about using anata and omae. When Japanese people explicitly state you in their sentences, it's proper to use the person's name and attach its suffix. You're probably already familiar with so-and-so's son, which is a polite suffix. If you use anata with someone who you know, it's kind of rude, so it's better to use name plus son. You might already have known that Japanese people often leave out watashi because you say, for example, Hiroko desu to mean I'm Hiroko. We leave out watashi when it's obvious. The same thing happens with anata, and you can just leave anata out of your sentences when whose you is obvious. Therefore, when you ask someone, are you going to school today? You can just say, 今日学校に行きますか? without saying あなた. I hope this makes sense to you. Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I will try to answer them. またね! The question for this lesson is, should I use o or go as an honorific prefix? You have probably seen words like お金, ご住所, and learned that o and go are both honorific prefixes to indicate a high politeness level. However, you may be not sure about when you should use o and when you should use go. So what's going on here? Firstly, I have to explain wago and kango. Wago refers to original Japanese words, and kango are Japanese words of Chinese origin. Do you remember the kun and on readings from the previous lesson? Basically, original Japanese words or wago are read in kun reading, and Chinese origin words or kango are read in on reading. Now let's get back to today's topic, o and go. Basically, o is used in wago or original Japanese words. For example, ouchi meaning house, omizu meaning water, okane meaning money. Also, it's common to use o to refer to your family members. お父さん, お母さん, お姉さん, お兄さん, and so on. On the other hand, go is used with kango or Chinese origin words. They are usually compounds made up of two kanji. For example, ご家族, which means family, ご両親, parents, and ご兄弟, siblings. However, there are some exceptions such as お時間, お電話, and お料理. They are kango, but they take o. I recommend you only worry about the exceptions after you get used to the basic rule. Here's one more example. Let's think about namae and shime. They both mean name. Is namae kango or wago? Na and mae are both kun readings, so namae is wago, even though it's compound of two kanji. So o must be chosen. How about shime? Shi and mei are on readings, aren't they? Therefore, shimei is kango or Chinese origin word, and it takes go before it. I hope this makes sense to you. Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I will try to answer them. Mata ne! The question for this lesson is, how do I express gratitude in Japanese correctly at work? There are so many ways to express gratitude in Japanese. お疲れ様でした。ご苦労様でした。お手数をおかけしました。How do you know which ones to use and when? These expressions are all used for appreciation, but there are distinct differences. Let's go over them one by one. The phrase お疲れ様でした is used to pay respect to someone who worked hard or did a good job. It's a phrase used amongst colleagues and coworkers casually or humbly with people in higher positions. It shows respect for everyone and the work that they do. The phrase ご苦労様でした on the other hand, is used to recognize the efforts of someone in a lower position than you. For example, you can use it when receiving a package from a delivery person at your house.
As a customer, you're considered to be in a higher position. Lastly, we have the phrase お手数をおかけしました. This phrase is also used to thank people for their efforts, but has an apologetic tone as if someone put in a lot of effort to help you. It can often be used with an apology, 申し訳ありませんでした. Let's go through some examples so you can learn how to use these phrases correctly. First, with お疲れ様でした. 部長、会議はもう終わったんですか？お疲れ様でした。Oh, department chief, has the meeting finished already? You must be tired. Here, a person in a higher position is coming back from an important meeting. Therefore, you are showing respect for his or her hard work. Now, let's do an example with ご苦労様でした。配達ご苦労様でした。This phrase literally translates as thank you for your work of delivery. Here you are appreciating the work done by the person who has delivered your package. Again, as a customer, you are in the higher position. Last, let's do an example with お手数をおかけしました。お手数をおかけし、申し訳ありませんでした。This phrase literally translates as I apologize for bothering you and giving you some extra work to go through. Here, you are recognizing the effort someone went through a lot to help you. Once you start getting the hang of Japanese, you realize that the simple arigato is really not enough to get your point across. Although none of these phrases are required for any situation, learning the nuances and appreciating their meanings bring you one step closer to really understanding Japanese. How was this lesson? Pretty interesting, right? Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I will try to answer them. Hi everyone! まだコメントが。お、ジョナサンさん、Hi! みー、はい、元気ですか？皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。皆さんの国は今何時ですか？今東京は12時1分です。Now, 1 past 12 here in Tokyo. 今日はとても外暑くて、また湿度が高くて、でも少し風がありますね。So outside, it's cloudy here and hot, humid, a little bit windy. そう。もし風がなかったらもっと暑いんですけど、まだ風があるので少しいいですね。そう。OK。Facebook 来た。クリスさん、Hi。ヤブットさん、Hi。How are you? I'm good. How are you? 元気です。お、よかったよかった。もう夏ですね、もうすぐ。あ、The summer is coming. まだ梅雨なんですけど、そんなに毎日は雨降ってないです。うん。ただ天気悪い日は多いかな、やっぱり。午前12時2分です。午前12時2分。おお、じゃあもうすぐ寝る時間だ、カルロスさんのところ。午前8時1分。はい、リカレットさん、こんにちは。お、メイラさん、メキシコから。Hi, I was watching football yesterday night. メキシコ and あれどこだったっけあれあ、メキシコ and Sweden. Yeah. I was watching the football match. そう。テレビを変えてたらたまたまサッカーがやってて、見始めると止まらないのであんまり見ないようにしてるんですけど、もうでもやっぱ面白いですね、サッカーは。ここは4時。元気ですか？元気ですよ。4時、朝の4時。はい、イアンさん、Hello. Okay, so, Romania 3 past 6 a.m. おー、朝早い、早起き。You woke up early. Okay, so, do you know how to say sorry in Japanese?
Do you want to learn how to apologize? Do you want to learn how to apologize? After this lesson, you'll be able to apologize in Japanese. 皆さんは日本語で謝り方わかりますか？日本語で謝ることができますか？今日は日本語で謝り方を勉強したいと思います。どうやって謝るか？ How to say sorry in Japanese ですね。Alright. So, this morning, while commuting to work on the train, I bumped into another person. Like, bumped into another person. Like, boom. And I had to apologize to her. So I said, すみません. Have you ever heard this word before? すみません。すみません。So yeah. 皆さんすいません。すいません。私もたくさん言います。人にぶつかった時とか。そうですね。なんか、like, if I did something wrong, I would say すいません。Oh, so I'm sure by now all of you know the famous way for apologizing, like すいません and ごめんなさい meaning I'm sorry. So すいません is more for excuse me. I'm gonna put it here. だだん。すみません。ごめんなさい。すみませんとごめんなさい。書きますね。です。すみません。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。I'm sorry. すいません。ごめんなさい。So, すいません this is considered as a formal expression すいません So, when you want to get off the train, you would say すいません降りますすいません降ります Because the train is always crowded here in Tokyo and most of the time, not always, but so you want to get off the train and then you said あ、すいません降りますすいません降ります Yeah, like this すいません降ります Yesはい、この間教室で遅れちゃったからすいませんと言った。Oh, Japanese class, is it? Yeah. Thank you, Alex さん。ごめんなさい。Oh, many people saying I'm sorry. ごめんなさい。ごめんなさい。So, yeah, すみません、降ります which means, excuse me, I'm getting off. すみません、降ります。降ります meaning to get off. すいません、降ります。Excuse me, I'm getting off. すいません、降ります。Yes, you can also use すみません this one, すいません to catch someone's attention. For example, you can use it to call waiter at the restaurant or at the sales clerk at the store. すいません So usually we would say this in a soft tone as not to sound like we are demanding attention. Like すいませんすいません Some people does, but we usually say あ、すいません in a soft tone of voice. And yes. あ、なんだ So usually we would say this soft tone and we are demanding attention. We use it a polite way to convey message. Yeah, like I was wondering if I can get someone's attention. すいません。ごめんなさいは一番の言葉、私は学びました。カルロさん、Are you always saying I'm sorry? Yeah, アダムさん、すいません、降ります。I'm getting off. So when you want to get the attention of a waiter, あ、すいません。But I think in your country you don't really say like
to get a waiter's attention, you don't really say anything. Do you usually make eye contact? But here in Japan, you usually say すいません。あ、すいません。Yes. そう、すいません、お好み焼き2つください。はい、毎度あり。かしこまりました。ジョンさん、すいません、鳥居はどこですか？ I think you want to say トイレ which means bathroom. すいません、トイレはどこですか？ So, excuse me, where is the bathroom? すいません、トイレはどこですか？ Or, if you want to be more polite, すいません、お手洗いはどこですか？お手洗い meaning like washing room. So, お手洗いは突き当たりを左に曲がったとこです。It's on the corner. It's at the corner. It's on the corner, at the corner, on the corner. Yeah. こんにちは、大さん。こんにちは。すいません、モンゴルをわかりますか？ Yes, I know Mongol. わかりますよ。Alright. So, where am I? Yeah. Yeah, if you want to sound more natural, you can say like, excuse me, excuse me. Like, すいません。すいません。like, excuse me. Yeah. Yes. Or, すいません。So, the すいません。meaning, like, excuse me. すいません。Yeah. Woo. So, yes. Now the second, and another. ごめんなさい。あれ、どこやってるか分かんなくなっちゃった。Children with. ごめんなさい。そうですね。じゃあ例えば for example, when you're walking on the street and you bumped into someone, which one would you use? So you bumped into someone you don't know. Yes, which would you use? ごめんなさい or すいません。Yes, ごめんなさい can also means excuse me. Yes, right, you're right. Yeah. Previous, すいません。足を踏んじゃってすいません。Yeah, that's a nice one. I'm sorry I stepped on your feet. I'm stepped on your feet. ごめんなさい。has always. Yeah, has always confused me. But like, if you want to say something, but if you can't think of what you want to say right away, you can say, yeah, you can use これちょっと Yeah. I'd say すいません to be more polite. Yeah, Tatsuik-san, yes. The both is fine. So you can use both when you bumped into someone on the street. But すいません is more polite. すいません. But yeah, both is fine. But maybe すいません is more natural. ごめんなさいでも大丈夫ですけど、どっちでも大丈夫だけど、すいませんのがよく使うかな。うん。Okay, another 4. And so now you know basic apologizing expressions. Like すいません、ごめんなさい。So let's see some variations. どうもすいません。どうもすいません is just add どうも to すみません。どうもすいません。どうもすいません。どうもすみません。どうもすみません。
So this means excuse me or I'm sorry. And it's a polite expression. どうもすいません。どうもすいません。So here, どうも is like emphasizing this すいません。あ、どうもすいません。どうもすいません。So, yeah. あれどこ行った So you can use like どうもすいません for example when your children bother someone else. Maybe on the train your children are a bit noisy and maybe they bumped into someone else. You say あ、どうもすいません Oh, I'm sorry. どうもすいません So, oh yeah, that's nice one, レネさん Thank you. どうもありがとうもそうですねどうもありがとうありがとうも if you put どうも it's more like emphasizing ありがとうどうもありがとうどうもすいませんおはようございますそうめんさんおそうめんさんって食べ物の名前かな美味しそうな名前 What is your name? I'm Risa. Nice to meet you. バヤルサイハンさん Hi. Okay, so in adding a words, if adding a words adds formality, decrease a word makes the expression less formal, as in ごめんちょっとそうごめんなさい meaning I'm sorry and ごめん also means I'm sorry as well but ごめん is more casual so it's actually you just ごめんなさい this one is more polite and this one is casual so you can use ごめん between with your friend or family like someone you close to ごめん yeah, instead of saying ごめんなさいごめん so for example when you're late for a meeting time ごめん I'm sorry ごめん to your friend or your family or someone close to you ごめんそうごめんねも nice one yeah it's nice one as well ごめんねごめんねごめんねごめんごめんなさいごめんなさいそうですごめん So this is casual expression to say sorry right okay so some of you talking about the kanji ebook so we have a free kanji ebook to download you can check the link above or below kanji ebook so it's a great book for someone who wants to study more kanji. Da-dan! Mastering kanji. トノさん、メキシコから、はい。デールさん、どうも is NHK マスコット。Oh, was it like どうもくんだっけI thought it's どうもくん is the mascot character for Nagoya TV or something? TV? Nagoya TV? Yeah. So now since apologizing is a sensitive matter, using the right word is only part of the task. To make your apology sound and look sincere, you would have to follow the locals' body language and customs. 今日めっちゃ見てますね。Yeah. So keep in mind that when saying すみません or ごめんなさい, Japanese people often bow. Like, not like すいません、ごめんなさい. Not like this. But すいません、ごめんなさい. Yeah.
with body language, with slight bow. Yeah. You can also do like, あ、すいません、ごめんなさい。すいません、ごめんなさい。So with little bit of body language would be nice. Yeah. すいません、ごめんなさい。申し訳ありません。Yes. So, how to answer an apology? So, when someone said to you like すいません、ごめんなさい, you can say あ、いえいえ、いえいえ、いえいえ。書こうか。いえいえ。あった。いえいえ。どうもすいません。すいません。ごめんなさい。ごめん。You can answer like いえいえ。いえいえ。これ外したら分かんなくなっちゃうかな。いえいえ。It's like no, 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 that's fine. No, no, that's fine. No, no. That's fine. No, no, that's fine. いえいえ。すいません。あ、いえいえ。こんな感じです。or 大丈夫です。meaning no worries. 大丈夫です。No worries. No. No worries. So, じゃあ、あ、すいません。すいません。I would say, あ、いえいえ。It's like, no, no, that's fine. いえいえ。or すいません。あ、大丈夫です。Don't worry, I'm fine. すいません。すいません。あ、大丈夫ですよ。or あ、大丈夫です。I'm fine. いや、心配しないでください would be nice as well, Winter さん。Good job. Yes. Yeah, like, it's okay. It's okay. あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。It's more like, it's okay. No worries. うんうん。So, so just keep in mind that speaking words rather than nodding will leave a better impression and restore harmony. Restore harmony. like, あ、大丈夫です。あ、いえいえ。そうそうそう。いいえ、いいえ。yes, ごめん used only. What? Shinabi? Shinabi what? What is that? シナビモール What is シナビって何？シナビなんだっけ？なんか言った？ Did I say something? あら、なんだろう。Right, so help me help me learn how to speak like a yakuza. Do you really need that? Hi, Victor さん thank you. Yeah. Yeah, みんな people looks like liking yeah. What is that, Eric さん? Is this Lilik or something? プーさん、はい、忍びなんだろうOkay, so how to apologize? あ、心配しないでくださいかな？心配ないですよ。大丈夫ですよ。心配しないでください。心配しないでください。かな？ I'm not sure, but I'm just gonna write it down. Okay. あ！いえ。いろんなものが messy. So I'm just gonna bam. Bye. I'm gonna clean up later. 心配しないで
ください。心配しないでください。心配しないでください。心配しないでください。これのことかな？ Is this what you mean? 心配しないでください。Like no worries? 心配しないでください。心配しないでください。No worries. Don't worry. 心配しないでください。そうね、心配。心配。こうやって読むか。心配しないでください。心配しないでください。Don't worry. これのことかな？よかったよかった。多分。よかった。モルターダさん。Yes, you can use this one. It's quite nice expression to say like, don't worry. Like, it's okay. 心配しないでください。Yeah. よかったよかった。Alright. So how to apologize in a formal setting? So we have the expression like これ消すね。We have an expression like 申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ありません。失礼しますはすいませんと同じですか？ Yeah, it's really similar. But slightly different situation you use. So 失礼します when you in a business situation when you want to go inside the room and you knock the door. 失礼します。失礼します。You wouldn't say すいません。It's okay. It's okay. But when you want to go into the room, it's natural to say 失礼します。Like, yeah. 失礼しますかな。So, 申し訳ありません。How to apologize in the business setting. 申し訳ありません。申し訳ありません。Meaning, my apologize. My apologize. So the literal meaning of 申し訳 So literal meaning 申し訳ありません is there is no room for excuse. So it literally means there is no room for excuse. And by saying this phrase to speaking is technically admitting one's fault for something. So in more formal situation, ございません。ございません。申し訳ございません。ございません。申し訳ございません。So ございません。So literally means does not exist. It's used instead of ありません。So this, if you say 申し訳ございません, it's more formal than 申し訳ありません。申し訳ございません。申し訳ありません。申し訳ございません。そうね。So, yes, ごめんなさい is, ごめんなさいじゃない。ございません is a polite form of ありません。So, yes, you can use both for business setting. 申し訳ありません and 申し訳ございません。But 申し訳ございません is more, I would say it can be more formal, but like when you do something, なんだろうな、申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ございません。申し訳ございません sounds more serious situation, I think. 申し訳ございません。Like, if, 申し訳ありませんがこんな感じだとしたら if the 申し訳ありません is something like 申し訳ありません something like this, I would say 申し訳ございません is more like 申し訳ございません I'm so sorry, my apologize. So remember, this is formal, so you can use this phrase to express apologize
in a business situation usually. 申し訳ありません。申し訳ございません。It's only for business situation. 君の虫刺され申し訳ありません。This is actually, yeah, I got rashes on my skin, so that's why I'm wearing long sleeve. Because I don't want to show you guys my rash. My skin rash? Skin rash? Do you say? そう。ブツブツブツってなってる。そう。Yeah. Alright. そうですね。ございません。フィルさん、Thank you for watching. ありがとね。良い日を。Yeah. Alright. I don't Okay. I said alright, but I don't know why in my head there was like hola. Alright. Oh, alright. Alright. Ah. Okay. So next live stream. Next live stream will be 5th of July. And the topic will be living costs. So if you want to come to Japan and like if you want to live in Tokyo, it would be a good topic to talk about. ですね。So, thank you so much for watching. 皆さんありがとうございます。コメントも。また来週ありがとう、スティーブンさんありがとうね。J パロアさん。ありがとう。Alright, thank you so much for watching and I'll see you guys next Thursday. またね、ありがとう。元気でねみんな。バイバイ。Top 10 phrases you always want to hear. Let's go. あなたがいなくて寂しいです。I miss you. あなたがいなくて寂しいです。I miss you. 恋しいですとかそういう意味です。はい。いくらでも構いません。The budget is unlimited. いくらでも構いません。いくらでもいいよ。ねえ、買い物行こう行こう。あ、うわー、いっぱい可愛いのあるね。どうしよう迷う。あれと、はあ、でもお金が足りないかもしんない。大丈夫だよ。今日は俺が買うよ。いいよいいよ。大丈夫大丈夫。給料入ったばかりだから。いくらでもいいよ。ほんと？君の言った通りだ。You were right. 君の言った通りだ。You were right. 君の言った通りだ。外は雨が降った。君の言った通りだ。すべて君が正しい。あ、晴れた。君が勝つ。You win. 君が勝つ。You win. 大丈夫。勝ちます。負けても。また絶対勝つ。勝つ勝つ勝つ勝つ !Win! Win! 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 今日はあなたはとても素敵です。You look great today. 今日はあなたはとっても素敵です。You look great today. 今日はあなたはとっても素敵です。ありがとう。休んでていいよ。今日は掃除をするつもりだ。You can rest. I'll do the cleaning today. 休んでいいよ。今日は僕が掃除するよ。キランキランキラン。ありがとね。助かるよ。おばあちゃんだった。料理がとても上手ですね。You're an excellent cook. 料理がとても上手ですね。You're an excellent cook. I'm good at cooking. 食べて食べて。どうぞ。うん。おいしいよ。渡したいものがあるんだ。I brought you something special. 渡したいものがあるんだ。I brought you something special. どうぞ。頑張りましたね。You did a great job. 頑張りましたね。You did a great job. 本当に日本語頑張ってますね。頑張りました。頑張った。優しいですね。You're kind.
優しいね。You're kind. 優しい人はモテますよ。痛い、怪我した。血が出ちゃったよ。痛い痛い。ありがとう。バンドエイド。優しいね。治った。こんにちは、皆さん。おはようございます。こんにちは。おはようございますこんばんは。こんばんは。Welcome to Japanese live stream. ライブストリーム、ジャパニーズポットのライブストリームへようこそ。ようこそ、リサです。もとこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Like I feel like we are comedian or something. リサです。もとこです。We are comedian. どうも。The Japanese way, right? Yeah. In front of the stand mic. Yeah, we need the mic. Okay. Some people already commented on YouTube and Facebook. ハートリンクさん、ハートマーク。本当だ。Hello, J さん。J さん。グスタボさん、Hello. James さん、It's go time. Yes, it is. ビクトルさん、こんにちは。リサちゃん、アルゼンチンから。こんにちは。こんにちは。アルゼンティーナ from アルゼンティーナ。もとこさん、やったー。サラムさん、おはよう。リサさん、もとこさん、おはようございます。親切にありがとうございます。レンネさん、ありがとう。元気？レンネさん、すごいね。ね、そう。しかもだいたいドイツだと4時ぐらいらしくて、朝。すごいですよね。毎朝4時に起きるってすごい。でもジョンさん、こんばんは。もとこさんとリサさん、まことさんになっちゃうけど。まことさん、またもとこです。Because Makoto is actually a man's name, right? In Japan. Yes. Yeah. Motoko is female and then Makoto is male name. Cultural insight. Yeah. スクリーンが。こっちか。So, maybe move on to the topic. So today's topic is how to say thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Do you know any phrase to say thank you? Yes. Anyone? I guess many people knows already how to say thank you. カルロスさん、こんにちは。もとこさん、こんにちは。ジョバンニさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。そうですね。そうですね。ありがとう、そうですね。そうですね。ありがとうございますとか。はい。で、move on to the our 漢字 ebook. Recommended kanji ebook. I brought some hard copy of this mastering kanji PDF, and so from on the front page you can learn the kanji radicals with some example kanji, and then also some sample words. So you can learn more and more kanji with these radicals and then sample kanji, and then at the bottom you can get more examples of kanji. Yep. So Sounds we good. recommend this mastering kanji ebook. This red book, like my cardigan. Like your cardigan. Yeah. All right, let's go to the next one. Yep. So today's topic is thank you. How to say thank you. Do you know thank you in Japanese? So after this lesson, you can learn, you can say thank you in Japanese. Yes. Yes. It's important. Thank you is one of my favorite words. So today's outline is お願いします。はい、how to say thank you. Basic expressions, other expressions. You're welcome. You're welcome. Using すいません to thank someone. はい。ありがとうございます or ありがとうございました。Wow. Yeah. What do you think about this picture? どうも。ちょっと怖い感じの絵ですね。I don't know. Yeah. So first one is basic expressions. So this one is really important. So please remember these phrases. First one. ありがとう。Thank you. And then ありがとうございます。Thank you so much. So ありがとう is the shortest and most common way to say thank you. I know. Yes. はい。It's kind of casual. Yes, kind of casual because it's shorter than ありがとうございます.
So ありがとうございます。ございます part is express extra polite Extra polite way to say. expression, way to say. Yeah. Thank you. So ありがとう is the most important part, but to be extra polite, you need to say ありがとうございます the full version. そうですね。そうですね。はい。Move to the next. Other expressions. ドゥルン。あ、コメント見てなかった。あ、コメント見てなかった。Sorry, we haven't looked at the comments. ダリットさん、感謝しています。感謝しています。Oh, that's really like upper level. Yeah, Thank you. like I appreciate. あ、デビンさん、マハロー。どこ？あ、本当だ。マハロー。マハローってハワイ語でしたっけ？ハワイ語ですね。おー、でも、マハロー。 Thank you。あ、わかんない。どうだ Do you know? Do you know? デビンさん、what does マハロー mean? マハロー I think maybe Maybe thank Hello. you. Hello. Yeah. Yeah, we know Hawaii. あ、これかわいい。ひましゅうさん、インドから見ています。こんにちはんわん。こんにちはワン。ここんな犬の絵文字ってあるんですね。あ、そうですね。ね。So we saw the doggy emoticon for the first time. うん。エブラヒムさん、Hi. So, インデイさん、おやすみなさい。He's going to sleep. そうだね。あ、この人大事かも。ダルジットさん、リュウさん。ダリジット。丁寧語でしょうか。はい。あと、go back to the こっちだね。ありがとうございます is 丁寧語。That's right. And then ありがとう is is a casual or normal neutral word. Yeah, but if you don't もしその相手のことを知らなければ普通はありがとうございますって言いますよね。そうですね。if you don't know someone very well, we usually use ありがとうございます instead of ありがとう。But between friends, ありがとう。ありがとう。どういたしまして。Something like this. Yeah. Okay. はい。Okay, so move on to the next expression. そう、どうもありがとう。Just as Risa said. どうもありがとう。どうもありがとう。そう、どうもto emphasize the ありがとう part. So if you really say thank you to your friend, どうもありがとう is the best one. もとこさんどうもありがとうございます。いいえ、こちらこそどうもありがとうございます。And also we have いろいろありがとうございます。Yes, this いろいろ means everything or various thing. And the ありがとうございます part is the same as the previous slide. So, Risa, when do you use ありがとうございます？いろいろありがとうございます。いろいろありがとうございます。そうですね。例えば旅行に違う国に私が外国の人だとして日本に来てで例えばそのホテルの人がなんだろうな美味しいレストランを教えてくれたり道を案内してくれたりたくさんのことをしてくれたらいろいろありがとうございますって言うと思います。そうですね。それはいいですね。So if she is a foreign tourist and then ask hotel staff and then they helped her to tell how to get somewhere or like what's the best restaurant and then help a lot of things, she can use いろいろありがとうございます。Because いろいろ means everything. It's a useful expression いろいろ like 好きな色は何？いろいろthat's いろいろ Yeah. various thing. Yeah, etc. various thing. Or if もしホストファミリーのお家に泊まるんだったら最後の日にいろいろありがとうございますって確かに言ってもいいですよね。いろいろありがとうございました。お世話になりました。そうですね。その時はいろいろありがとうございましたの方がよく使えます。Past tense. So, if you stay at the host family's house and then at the last day, and then if you want to say thank you for everything, this phrase is really useful, but you need to change mas into mashita because the stay is over. So, いろいろありがとうございました。Then you can say thank you for everything. Thank you for everything. ありがとうございます。ありがとうございます。
so jealous. ラファエルさん、大好きリサさん。ありがとうございます。使いますね、たくさんありがとうございますが。いろいろ。おそなりって何？どういうことだろう。わかんないな。なんだろう。自動翻訳されてるらしいです。あ、そうなんですか。牧姫野さん。へえ。先生、I love you。はははは。あとは、OK。次行きますか。Any other questions？質問はありませんか？質問、question。ないですね。Move on to the next slide。フレッシュレモンになりたいの。フレッシュレモンなんかギャグかなんかアイドルの子が言ってた気がする。フレッシュレモンになりたいのみたいな感じ。知らない。確か聞いたことある。よく知ってる？よく知ってますね。Yeah。Okay。次が。あ、これ面白い。Is ありがとう originally derived from Portuguese? I don't think so. What do you think? Maybe this なんか似たような言葉があるんですかね。あ、そうですかね。ポルトガル語で似ている言葉はありますか？ So do you have any similar word to ありがとう in Portuguese? Yeah. I guess ありがとう is original Japanese phrase. そうですね。ありがとう、ありがたいとかそういうことから来たことですね。ありがとう is derived from ありがたい the e adjective, and then that means like rare something happening is rare かな Rare or like something not usual? Not usual. So I think that's original Japanese word. I think so too. We need to research after this. Yeah. もうでも普通に生きてるとこのありがたいっていう気持ちを忘れがちですからね。そうですね。ね、これを思い出すことによって幸せになれるかもしれません。幸せになれるかもしれません。今日もお腹痛くない。ありがたい。So she said like, oh, that's so fortunate because she doesn't have stomachache today. And I don't have a headache and I'm healthy. That's really thankful. 本当にありがたいことです。ありがたいことです。なんじゃこれは。言わなくていいです。あ、この人いい。サイラムさん。私は去年北海道にホームステイした時、最後の日にホストファミリーに手紙を書きました。So サイラムさん、went to the 北海道 and then stayed at the host family's place, and then at the last day he write the letter to the host family. That's pretty nice. 手紙もらうと嬉しいですからね、本当に。嬉しいですね。温かみがあって。Receiving letter is really like heartwarming and then really thankful. Yeah. はい。Okay. ジョバンニさん、何時ですか？今どこですか？私たちは今東京にいます。東京は12時13分44秒です。本当だ。じゃあ Move on to the next topic. You're welcome. You're welcome. It sounds like you're welcome. Thank you. You're welcome. 本当にはい、いきます。So the basic word is どういたしまして。 You're welcome. どういたしまして。And then casual word is いえいえ。いえいえ。いえいえ。But it says like いえいえ。But actually when we say it like いえいえ。いえいえ。Without this. Without this いえいえ。And also when you text someone and saying like don't mention it, how would you type? I usually type いえいえ。Yeah. Not いえいえ。Just いえいえ。The shorter one. So maybe on the textbook you would see the どういたしまして as a you're welcome. But recently not many young people say どういたしまして as you're welcome. Yep. Rather we say いえいえ or like 大丈夫 or 全然 OK だよ。OK だよ。Yeah, OK だよ is fine too. I would say like 大丈夫。大丈夫。It's like it's alright. Or not at all or like don't mention it. That's more casual and then more common way to say you're welcome among our generation. でもどういたしませ
ません噛んじゃった。どういたしましてっていうのもすごく丁寧でいいですけどね。そうですね、例えばアルバイトとかでお店の人だったらどういたしましてってお客様に言うかもしれないですね。なるほど、確かに。So if I'm a part-timer at the department store or other like shop stuff, and I would say どういたしまして to the customer because I need to speak extra polite Japanese. Yeah, どういたしまして。どういたしまして。ありがとうございます。どういたしまして。ですね。ですね。ビクトルさん、漢字がどういたしまして。ひらがなで書くとどういたしまして。そうですね。どういたしまして。Don't forget どういたしまして。ですね。いつダリトさん、いつとんでもないですって使いますか？とんでもないですは謙遜語ですか？謙譲語どっちだ？まあそのどちらか。Humble language ですね。いや、humble language。英語は出ても日本語が日本語が出ない。例えばなんだろう、私が。そうですね。いいのありますよ。はい。もとこさん、いつも綺麗ですね。とんでもないです。Actually, you might hear this quite often in Japan. Like when you make a compliment to someone and they might say, "Oh, no, 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 like とんでもないです." Yeah. 今いつも褒められた時どうしますか、もとこさん。褒められた時は、いえ、そんなことないです。素晴らしい。That's my way. Yeah. リサさん可愛いですね。ありがとうございます。That's Risa way. Because I feel like when someone make a compliment to you and say like とんでもないです like いえいえ I feel like refusing なんかせっかく褒めてくれてるのになんだろうな So you feel rude to that person if you say like not いやいやとんでもないです I'm not cute or like I'm not beautiful to that person ルードってわけじゃないんですけどでもなんかせっかく褒めてくれてるから喜んで受け入れようみたいな。So you receive the compliment. Yeah. Yeah, with happy. Maybe that's more like Western way to say. I think so. まあ日本ではそのいえいえとかちょっと否定する。Not rejection, but being humble. Being humble and then don't receive like ありがとう is rare, right? Yeah. Usually like とんでもない or like I'm not that beautiful, but thank you. ただたまにその褒めてありがとうございますって言うとありがとうございますっていう人もいますよね。そうですね。びっくりしますね。It's difficult. Sometimes you say like someone says, "Oh, you are beautiful," and then you say like, "arigato," and then that person might be surprised because "arigato" is not really common reply to the compliment. I mean, some people maybe they're not really think, but they make a compliment. I think these kind of people get shocked. So, yeah, if you don't think it, like you shouldn't say it. Why not? Yeah. そう思いますけど。そうですね。まあ日本の美徳というものがありますからね。そうですね。That's one of our cultural way of thinking. ですね。これ気になるけどこれ何？In Portuguese, the word welcome has another meaning. If I welcome to you, I'm telling you I'm happy to receive you in the place. How do you say it in 日本語？わかった。PJ さん Hold on. You are on the right track, but we are now going to your point now. What do you think about this one? ニーコ・フリーマンさん、日本には嫌味な皮肉が多いのでしょうか？嫌味な皮肉というか、sarcastic というよりも、例えば建前、本音と建前っていうのがあるじゃないですか。ありますね。そう、だからそういうのじゃないですかね。多分でも英語に比べたら皮肉って
ってあんまり言わないかもしれないですね。なんていうかいい意味の皮肉、悪口の皮肉は言うかもしれないけど、なんか面白い意味で皮肉を言う人は少ないかもしれない。確かにそうかもしれない。なんかこう言ってわははははみたいなのが少ないかも。確かにそうですね。と思います。それは。So, one of the listener asked us, in Japan, the circus is the people say sarcastic words a lot, and then we were talking about maybe in Japan we don't really say like explicit sarcastic words in like positive way, but in negative way maybe we might say sarcastic words. Yeah. But it's not really fun word. Yeah, it's so mean, right? More like complain. そうですね。例えば For example 例えば何があるかな。ちょっと意地悪になっていいですか？はい。ちょっと待って。I'm getting ready. もとこさん。はい。その顔やめてください。I'm getting. もとこさん。何？身長高いですね。いいでしょう。認めやがった。So she said, I'm too tall, and I says, thank you. But that should be like, in Japan, like the smaller girl is more cute. I didn't think about that. Cuter Yeah, than taller girls. Yeah. So that can be sarcastic words in Japanese, but I didn't lose her sarcastic words. Instead, I say thank you. So she lost. でも多分私普段生活してて皮肉で言われても多分 Thank you って言ってることあるかもしれないですね。So she doesn't usually notice the sarcastic words. Yeah, maybe. That's really happy thing. Yeah. So go back to the main point. どういたしまして、いえいえじゃない、いえいえ。And then move on to the next point. あ、出てきた。とんでもないです。とんでもないです。リサさん可愛いですね。とんでもないです。Something like this. はい。はい。この人 Oh いないけど no, thank you. That's とんでもないです。And then こちらこそ。こちらこそ。 The pleasure is mine or my pleasure. いつもありがとうございます。こちらこそ。Something like this. そう。So that's the variation. So if you after you remember ありがとう and then ありがとうございます and then いえいえ and then どういたしまして then remember those variations. That's my recommendation. Motoko's lazy tips. いや、とんでもないです。とんでもないですじゃなくてとんでもないです。Yeah, that gesture is Bending really... your knees. とんでもないです。That gesture is really important to say とんでもないです。If you say とんでもないです that's really aggressive. とんでもないです。とんでもない。Okay. Okay. Do you have any questions? And if you have any questions, please leave a comment and then we can maybe pick out. ジョン・ハンレイさん、はい、こちらこそいつも見てくれてありがとうございます。こちらこそ。素敵。先生に番号を教えてもらえますか？どうですか、もとこさん。番号はシークレットです。シークレットだそうです。来る。We had a message from the director. JH さん、JHH さん、惜しい、とんでもないです。That's とんでもないです。So you don't need 点々 here. とんでもないです。とんでもないです。そう、TO ですね。ジェームスさん、You need jazz hands with とんでもないです。Is this jazz hands? とんでもないです。とんでもないです。Maybe we can make とんでもないです music.
とんでもないです。とんでもないです。Really? That's how we can be the comedian. ちょっと落ち着けますはいね。Please come back. 落ち着けます。はい、落ち着きます。ははは。はい、じゃあ move on to the next. Yep. はい、using すみません to thank someone. とんでもないです。Oh, lovely. Oh, that's lovely. Yeah. See, What are they doing? Serving. yeah, serving to her husband, I think. But in this case, you would usually say not すいません but ありがとう just ありがとう because you use すいません when Ta-da! so すいません usually means excuse me or I'm sorry. So we say すいません to mean I appreciate your efforts and I'm sorry for any inconvenience I may have caused. すいません。はい。So, for example, ta-da! Imagine you were on the train and then you were sitting on the seat and then you see the pregnant woman and then you become pregnant woman. Okay, so I'm sitting. どうぞ。すいません。Yes. Something like this. Yeah. This すみません is not like excuse me or like I'm sorry, but this means thank you for your thank you for giving that seat for me. すいませんは何かしてくれたことに対してちょっと申し訳ないなと思ってる時に使いますよね。すいません。そうですね。あとはでも普通にありがとうの代わりにすみませんって使ったりしますよね。例えばなんかティサさんゴミついてますよ。すいません。みたいな。Yeah. I just say like, you have some dust on your hair, and then she can say すみません. Just say ありがとう. Yeah, meaning like thank you and thanks for doing that. Doing that for me. 電車で妊婦さんたまに見かけることあると思うんですけど、ここに小さいこれ絶対見えないんですけどCan you see this mark? This charm? 妊婦さんマークがあるんですよね。そうですね。マタニティマークっていうのがあります。そうだからもし電車で見てこのマークを見たら席を譲ってくださいって言って書いてありますよね。プライオリティシート。ここにプライオリティシートに Please give up your seat for the pregnant woman and then the people with the little kids and the injured people. Yeah, you remember. そうですね。That mark has a little really pretty woman with the baby in her tummy, I think. Yeah. はい。I think so. なんかフラフィー。Yeah, fluffy thing was flying. ウォーカー P さん、もとこさんは説明が上手です。やったーやったー So I'm good at explaining. Yay! メイさん、席譲られてもありがとうで座ります。なるほど。席譲られてもありがとうで座ります。それも大丈夫ですよね。大丈夫ですね。もう一回やります？ドゥルルルドゥルどうぞ。ありがとうございます。優しい That's really 人ね。natural way to say. Okay. So next. ありがとうございます versus ありがとうございました。So that's the last point. So ありがとうございます when you appreciate someone's action and then want to show her or him your respect. And ありがとうございました when the action you appreciate is completely finished. So imagine that someone has party and then you go to the party and then ding dong. ありがとうございます。It's weird. I think so too. いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。来てくれてありがとう。Thanks for coming. It's 来てくれてありがとう。So maybe in English you would say thanks for coming before and after the party. But in Japanese, before the party, we say ありがとうございます。Thank you for coming. 来てくれてありがとうございます。But after the party, 呼んでくれてありがとうございました。ですね。Thank you for inviting me.
Thank you for having me. Thank you for having me. Or you can say thank you for coming as a 来てくれてありがとうございました in the past tense. Yeah. そう日本語が上手ですねって言われた時はどうやって返せばいいですかってあったんですけど、その時は普通にありがとうございますでいいと思います。そうですね。or とんでもないです。No, I would say ありがとうございます。嬉しいです。頑張ります。Nice. That would be the good answer. Yeah. So let's practice, but maybe we can't practice We together. are running time. Yeah. Sorry. So, yeah. Okay, じゃあいつも見てくれてありがとうございます。No, We have time to practice. We have? Okay. Okay, let's go. Practice. Ta-da! What would you say in these situations, like this one? So Risa is the supermarket staff and then I do the お願いします。はい、ピッピッピッピッ。いくらで100円です。はい。てんてんてん。ありがとうございます。ありがとうございます。And then come back. Okay, next. Oh, what is this? Okay, kanji ebook. Okay, next live stream. So next live stream is November 22nd. 日本語で11月22日です。で、トピックはmnemonics. Mnemonics. So if you have any mnemonics or any tips to remember Japanese word or Japanese grammar pattern or any phrases, so please prepare and then please share us on that day. Not now. Not now. Not now. Okay, 皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さんいい一日をお過ごしください。Have a good day, everyone. Have a good one, everyone. And マンズー。マンズー。